Lord,
Asante. Na huyo mwingine unaweza salimia huyo upande mwingine. Mwambie atawe karibu kwa ibada in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ibada hii tuko hapa kwa sababu ya Apostle Judy John na the commissioning Reverend Victor, na tunashukuru Mungu. Asante kwa kufika. Jina langu ni Samson Lenana na nimeokoka. Ninampenda Yesu sana kwa sababu amenihurumia na kunisamehe dhambi. Karibu kwa ibada ya leo kwa jina la Yesu. Ili tuweze kufungua ibada yetu rasmi, tunataka kuomba wanabanda ambao wako hapa watufungulie na wimbo wa taifa na pia wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maana kanisa letu liko hapa Kenya na pia tunajumuika na makanisa yote ya Afrika Mashariki. Wakati wote tukiimba wimbo wa taifa, tunateremsha mkono wetu na kuweka kwa hemu ya nguo yako na kutulia ukiwa umeangalia mbele. Kama unaweza verbalize those words, maana ni maombi ya taifa letu. Karibu sana wanaband, in Jesus name. God bless you in the name of Jesus. Naomba sasa tuombe kwa sababu ya kufungua ibada hii. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru na tunaliinua jina lako mfalme kwa sababu umetenda mema. Asante kwa sababu ya ibada ya leo, wakati ambapo tuna commission Reverend Victor na kumzimika Apostle Judy John. Jina lako litukuzwe na liheshimiwe. Hii ni ibada yako mfalme. Tunakukaribisha uchukue enzi yote, chukua mamlaka yote, chukua nafasi yote katika ibada hii. Ujitukuze, ujidhihirishe, jionyeshe mwenye nguvu, jionyeshe mwenye mamlaka mahali hapa. Tunaruhusu damu ya Yesu ile ambayo hunena mema izungumze juu ya haya madhabahu katika jina la Yesu. Tunaomba neema juu ya askofu wetu na juu ya wachungaji wote wanaofanya kazi hii, juu ya Apostle Judy na Reverend Victor na familia nzima, na kanisa lote linabarikiwa siku ya leo. Sote ambao tumejumuika katika ibada hii, utuongoze Baba na utusaidie. Karibu Roho wa Bwana, tutembelee kwa njia kubwa. Uanze pamoja nasi na hata katika tamati ya ibada hii, heshima na utukufu zitakurudia mfalme. Hili ni ombi letu la imani na ni kwa jina la Yesu, na mtu mmoja asema amen. Asante sana. Ninaomba niwalete wanasifa ili tumuimbie Bwana wa majeshi nyimbo 2-3 ili tuingie kabisa rasmi kwenye ibada kwa jina la Yesu Kristo. Karibu praise and worship in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Fanyie hivi tafadhali. Nataka tuseme mbeo ya Ngai ndio maga. Mbeo ya Ngai ndio maga. Mbeo ya Ngai ndio haga. Mbeo ya Ngai ndechinagwo neho. Mbeo ya Ngai etoragio no Ngai. Mbeo ya Ngai ndio maga. Mbeo ya Ngai ndio haga. Mbeo ya Ngai ndechinagwo neho.
Matigire matuvika niguo tuhuke, makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ. Tĩri watunungĩrĩra tũgĩkunũka, na matirĩ metĩkia atĩ twarĩ mbeũ. Mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Thĩna woka njĩraga ngoro ĩhorere, thĩna wa ũmũthĩ nĩ ũira wa rũciũ. Mũthenya woka ũkĩraga ngoro ĩkirĩrĩrie, nĩngĩriganĩrwo nĩ ũira wa ũmũthĩ. Mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Kanua karĩa ndakũrire ndũngĩteithĩka, noko garoka gũkũhoya ũteithio. Arĩa magũthindĩkanirie nĩ thĩna, no maroria wonekaga kũ. Mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, ĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Mũciari ndariganĩrwo nĩ mwana wake, no Ngai ndangĩriganĩrwo nĩwe. Thĩna ũka njĩraga ngoro ĩkirĩrĩrie, aigua. Mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩũmaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio nĩ Ngai. Twende, 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 twende. Hallelujah. Inua, 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 inua. Ngũheana ndeto ciake, Ngai wakwa nĩ mũgathĩrĩirie, yo nĩ arĩ mũthamaki mũnene, na mũthenya ndĩiguaga. Ngũheana ndeto ciake, Ngai wakwa nĩ mũgathĩrĩirie, yo nĩ arĩ mũthamaki mũnene, na mũthenya ndĩiguaga. Amba, 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 amba,
Haleluya, asante sana Bwana Yesu. Hey, na tumeenda central kabisa. Ainuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe mwamba ngome imara, ainuliwe ametenda mema. Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe yeye mwamba wetu, ainuliwe ametenda mema. Bwana wa mabwana, ametenda mema. Baba ametenda mema, Yahweh ametenda mema, Baba ametenda mema, Yabi umetenda mema. Ainuliwe siku hii ya leo, ainuliwe ametenda mema. Ebenezer, what a wonder you are. I love you so, so much, Ebenezer. Ebenezer, what a wonder you are. Say Ebenezer. Ebenezer, what a wonder you are. I love you so much, Ebenezer. Ebenezer, what a wonder you are. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, what a wonder you are. I love you so, so much, Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, what a wonder you are. Jehovah Shammah, Jehovah
Jehovah Shammah, what a wonder you are. I love you so much, Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, what a wonder you are. Atia Yesu makofi mazuri jameni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na kuruhusu uketi kwenye kiti chako cha baraka katika jina la Yesu, na ninakukaribisha rasmi kwenye ibada hii maalum sana ambayo inafanyika hapa Juja, na tunaliheshimu jina la Mungu wa Israeli, maana hii ni ibada ambayo yeye mwenyewe ameifanya. Ninaomba kama una Biblia yako, fungua pamoja nami kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 6, tusome mstari wa 6, wa 7 na wa 8, na tuendelee na ibada ili niweze kumleta Reverend Jane aweze kutukaribisha rasmi na kutambua wageni maalum ambao wako katikati yetu, na tunabarikiwa kwa jina la Yesu. Matendo ya Mitume mlango wa 6 mstari ule wa 6, na Biblia inasema ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuwaombea wakaweka mikono yao juu yao. Mstari wa 7, nalo neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Haleluya. Mstari wa 8, nayo Biblia inasema na Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya kuwaweka wakfu ama kuazimisha watumishi wa Bwana ambao wako miongoni mwetu. Na siku ya leo tunaamini Bwana kwa neema hii ambayo ilianzishwa na kanisa la mitume itakuwa inafanya kazi katikati yetu, na mafuta mazito yatashuka. Ufalme huu utaenea, na wengi wasioamini wataanza kuiamini injili kwa jina la Yesu. Nayo hii nguvu itashuka na kukaa juu ya watumishi wa Bwana sasa na hata kuendelea. Karibu kwa ibada hii ambayo ni maalum sana kwa sababu ya Apostle Judy na Reverend Victor, na tunashukuru jina la Bwana. Nisaidie kwa kuweka mikono yako pamoja tunapomleta mama wa nyumba hii, si mwingine ni Reverend Jane, ndio aje atukaribishe kwa jina la Yesu. Karibu sana mama, in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. I think we are so many. Hiyo sauti na ambayo naisikia sio wa umati ambao nimeuona siku ya leo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yeah, my name is Reverend Jane. I'm born again. Karibuni sana Bethel, and before that I want to read the word of God from the book of Deuteronomy 20, from verse 1. The Bible says, when you go out to battle against your enemies and see horses and chariots and people more numerous than you, do not be afraid of them. For the Lord your God who brought you up from the land of Egypt is with you. When you are approaching the battle, the priest shall come near and speak to the people. He shall say to them, hear, O Israel, you are approaching the battle against your enemies today. Do not be faint-hearted. Do not be afraid or panic or tremble before them. Bwana Yesu asifiwe. Today we are coming to bring the kingdom of the devil down. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweka wakfu watu ambao wanaenda kumfanyia Mungu kazi. But I want to encourage everyone who came today that our God is fighting our battles. Maybe you are not being ordained today, lakini Mungu wetu ametuhakikishia anaenda kupigana vita vyetu. Hata kama tunaona adui wamekuwa wengi, there is God who is fighting our battles. We don't need to panic or tremble because our God is here. Apostle Judy, I want to tell you, the way you are coming in, it is not an easy field. Unajua sisi tulitamani sana tuwe wachungaji. Na najua kila mtu hapa anatamani sana kuwa mchungaji. Am I speaking to somebody? But I want to tell you, Apostle Judy, the field you are joining today
It is not a walk in the path. But hakikisho moja ambayo nataka kukuhakikishia. Kuna Mungu ambaye hata kuachiria. And that's the reason why I tell ministers of God, and even those who want to join ministry, hear well that you have been called by God. Usijiite, abia jirani usiwahi jiita. Mwambie vizuri usiwahi jiita. Bwana Yesu asifiwe. Sababu the challenges that come with serving God, if you inaitwa kujicall, ukijiita, my friend, it becomes very difficult. So Apostle Judy, sababu hujamwagiliwa mafuta, kama ulijiita, utuambie tukule mchele na nyama, twende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. And I'm very serious about this. Lakini kwa hakika kama Mungu amekuita, jitie moyo, utaendelea mbele. Let me tell you, those people you think they'll celebrate you, those people you think they'll support you in the ministry, forget about them. But just hold on God. Because I know I'm speaking to so many ministers here who are coming to be and who are already there. Just trust in God. Sababu yeye ndiye amekuita. Bwana Yesu asifiwe. I want us to appreciate God. Kitu cha kwanza, hii ni siku ambayo iliandaliwa. Before heavens and earth were created, God knew a day like today, we shall come here to celebrate the doings of the Lord. So I want you to rise up, because we cannot celebrate our God when we are seated. Tusimame sisi wote, tuweke mikono yetu vizuri. Tuweke mikono yetu vizuri, tuko tayari. Nataka tumshangilie ngojea bado. I just want us to tell God thank you. Just because he has made this day and we are here to celebrate the goodness of the Lord. We are not here to celebrate that Judy and Victor, that they are known. No, we are not here for that business. We are here to celebrate the goodness of the Lord. Were it not for Jehovah, hatungekuwa tumefika mahali hapa. Kwa hivyo nataka tuweke mikono yetu vizuri. Tutaenda kumshangilia Bwana. Mwambie tu maneno mazuri sababu ametenda. Tuko tayari. Hebu tumshangilie Bwana. Thank you Jesus. We worship you. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. We thank you Rabbi. There is no other God like you. Hakuna aliye kama wewe. Tunakushangilia, tunakuabudu, tunasema ni wewe tu, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kuinuliwa, ni wewe wa kuheshimiwa. Pokea sifa, pokea utukufu. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Oh thank you Jesus. In the name of the Father, in the name of the Son, and the name of the Holy Spirit, we praise you, Jesus. We can have our seats in the name of Jesus. Nimeitwa hapa niwakaribishe katika ibada ya siku ya leo. This is Bethel Gospel Assembly Ministries. This is the headquarters, and we bless the Lord that he has given us a chance to serve him. Bwana Yesu asifiwe. You know, serving God is not a joke. In almost a trillion people in the whole world. Just imagine, God has given you that responsibility to serve him. I salute all men and women of God. It's an honor to serve God. So when we are here also, it's a great honor that we are serving God. So karibuni sana Bigam. We bless the Lord for his faithfulness. I also want to appreciate few people, and I want to, with a lot of humility, to acknowledge the presence of a bishop who is our bishop in Bigger Ministries, the founding bishop. And with all humility, I would request Bishop
Usimame tu kidogo. We acknowledge that you here. Just hebu tumshangilie askofu wetu kwa makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Bishop. We are so honored that you have come to grace this occasion. May God bless you. I also want to acknowledge the Secretary General for Bigam. He is here with us. Lefed Lenana, naomba usimame. Just give him a good clap. We are also honored to have you here, the Secretary General for Bigam Ministries. May God bless you. I also want to acknowledge Pastor Patrick. Tumpigie makofi mazuri. Pastor Patrick is one of the pastors here in HQ, and he serves under Bishop Gigi. Sikuambia anaitwa Bishop Gigi. See, that's a unique name, eh? Bishop Gigi. Pastor Patrick, may God bless you. Let us appreciate him. I also want to appreciate Pastor Mary, who is the wife to our SG. Just appreciate her. God bless you. I also want to appreciate Pastor Rusi. She's one of the pastors in Bigam Ministries. I also want to acknowledge Pastor Helen, who is a friend of this ministry. Mwapigia makofi mazuri. And we also, with a lot of humility, if you are a servant of God from wherever you have come from, naomba kwa unyenyekevu sana usimame mahali ulipo. Tafadhali naomba wachungaji wote waliotutembelea siku ya leo, naomba tusimame. Wow, 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 wow. Wow. Kama kuna mchungaji aliyekaa kule nyuma, I can see my very smart woman of God. Apewe kiti hapa mbele tafadhali. Hebu tuweke makofi mazuri, tuwapigie wachungaji. We honor you, men and women of God, servants of God. May God bless you for coming. God bless you. You can have your seats. I also want to acknowledge our mom all the way from South Africa. Just stand up and wave. Yes, she's our mother. She's one of the supporters of this great vision. Yeah, the Reverend Victor, the boy. Atatuambia yeye anaitwa nani baadaye. So we acknowledge you. Thank you for coming all the way from South Africa. May God bless you. I also want to acknowledge a very important person. Two of them, Judy and Reverend Victor. Apostle Judy, naomba msimame. Nyinyi nataka mkuje msimame hapa. It is not, sio vizuri uwe unainua kichwa unaulizia tumekuja kufanya nini. Sasa nataka kukurahisishia kazi, usiinue kichwa tena. So we are here because of Apostle Judy and Reverend Victor, and we really bless God for that. I also want to acknowledge John Chege Mister. Just come here. This is a great man. Si mnaona vile anapendeza? This man is great, silence but with a lot of wisdom. This is the father to Victor and also husband to Apostle Judy. Let us appreciate him in the name of Jesus. You can have your seats in the name of Jesus. I also want to acknowledge Reverend Beatrice in a special way. Just stand up. Reverend Beatrice amekubali kuwa msimamizi. May God bless you. I also want to acknowledge few people who have made, wametoa pesa zao, wametoa muda wao ili hii siku ya leo ikawa ya kufana. Amaria Properties are in the house. Amaria Properties, simama tu, just wave. May God bless you. Nilisikia ukitaka shamba mafuta. Sijui inaitagwa mafuta kwa nini.
Kwa hivyo ukitaka shaba mafuta unaweza muona tukimaliza. May God bless you. We also have Transformation Circle. Are we in the house? Transformation. May God bless you. Thank you for coming. Kanyoro Ideal Properties. Naomba msimame mahali yupo. Kanyoro Ideal Properties. Wow, they are looking very smart. May God bless you. You can have your seats. We acknowledge your presence. Just Gare Security Limited. Oh, thank you very much. They have given us security today. May God bless you. And we have Kanyoro Ideal Properties. Kanyoro Ideal Properties. Are they in the house? Oh, the same. Oh, I'm sorry about that. I also want to appreciate my good brother here, Bwana Kanyoro. Just stand up. He has been a very good supporter of this family, and I think it is important we acknowledge. Just wave the church. May God bless you. I also want to appreciate the family where Judy is born and where John is born. Kama wewe ni family member, wewe ni family member wa Judy, wewe ni family member wa John, naomba usimame tu utupugie mkono katika jina la Yesu Kristo kwa haraka sana, utuokoe muda. Family, it is not here. Wow, God bless you. I think you are more than that. We also have Juja Executive, or sorry? Yeah, certified. Oh, certified homes. Oh, Farodhi Wadhayo. Dio mwenye hizo. Oh, Farodhi Wadhayo, simama mahali yuko tuku acknowledge. Munasikia kama mtu anaitwa Farodhi Wadhayo? Ndiye huyo sasa, mpigieni makofi. Yeah, we have certified homes. Are they in the house? Where are they? Certified homes. Oh, wako, naona wako hapa. Utapeana hizo tukimaliza, sio saa hii. Kwa hii ni wakati wa ibada, mtamaliza tutapeana pale. May God bless you. So I don't want to take much of your time, but I also want to appreciate all of you who came today to grace this great occasion. May God bless you. As I sit down, I want you also to appreciate the first lady of Bigger Ministry who is sitting down now. God bless you. Welcome, Reverend Renata. May God bless you. May God bless you. Thank you. Sorry. Oh yes, let's appreciate the first lady of the international ministry. Thank you. God bless you. That was great. We honor the Lord. Are you ready to hear the word of God? Are you ready to hear from heaven? Please be upstanding in Jesus' name. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyiziaye maji wakati ninyauke,
lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni, nitaingia shata ya baba rema zegede mezana mama, nitaingia kwa shangwe, nitasema yeshadaba rishayadababa furahi kufika mbinguni, nitawaona watakatifu manabii wote hata mitume Injili, nitawaona tutakaa meza moja nchi ya amani. Hosana, nitaingia kwa shangwe, nitaingia shatada baba. Baba, sema nasi adhuhuri ya leo, sema nasi mchana huu kwa shangwe, nitasema njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Ninaomba uende mbele za Bwana, mwambie sema nami mchana wa leo, zungumza nami katika ibada hii. Bwana anasema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo linatoka katika kinywa chake. Sasa mwambie Bwana aseme nawe katika ibada hii, mwambie Bwana azungumze nawe leo, mwambie Bwana akunenee mchana huu katika jina la Yesu Kristo. Neno la Bwana linaleta uponyaji, neno la Bwana linainua, neno la Bwana linajenga, neno la Bwana linasimamisha, neno la Bwana linanyunyiza mafuta. Mchana wa leo Bwana anatunenea. Fungua kinywa chako tumwambie Bwana sema nami, sema nami mchana wa leo, zungumza nami mchana wa leo. Tunaruhusu roho wa ufunuo, tunaruhusu roho wa maarifa, tunaruhusu roho wa nguvu achukue usukani katika ibada hii. Sasa katika ibada ya neno tunamwalika Roho Mtakatifu aweze kutawala ibada hii, aweze kutamalaki kwa ibada hii. Have your way Holy Spirit, have your way Holy Spirit. Speak to us now, speak to us now in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sema nasi Bwana wa majeshi, zungumza na kila hali ya maisha yetu, zungumza na hii familia, zungumza na huyu mtumishi. Sema nasi Bwana, sema nasi Yehova, sema nasi Masihi wa Mungu, zungumza nasi leo Baba, zungumza nasi Yesu. Eshatada baba, yekatada baboze, yentediga gozana mayadaba, ribagashada baboze. Sema nasi Masihi wa Bwana, sema nasi Masihi wa Mungu, zungumza nasi katika ibada hii. Kwa neno lako tunatangaza uponyaji, kwa neno lako tunatangaza kuhuishwa, kwa neno lako tunatangaza kuinuliwa. Sema nasi e Bwana, speak to us O God, speak to us our Father. Ya bagachada rigashena mama yenchegedeba Jesus, minister on this altar, minister on this altar, minister to us today in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sema nasi Bwana. Oh shatayadaba ufika mbinguni, itaingia lango lake na sifa moyoni, itaingia kwa shangwe, nitasema oh shatayada, nitafurahi kufika mbinguni. Thank you Jesus, thank you Jesus.
Jesus. Have your way now. The word of truth, have your way. The word of truth, have your way. Have your way today. Minister to each and every one of us, even according to your will. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Speak to us in the name of Jesus. We are lifting your holy servant to you as he stands on this altar this morning and this afternoon. My Lord and my Father, use him as a vessel of honor, prepared for every good work. Let your name be glorified in this place. Let your name be honored in this ordination service, in this service where your servants are commissioned. Be glorified, our Lord. We surrender Reverend Peter to you as he stands on this altar. Fresh oil over his head in the name of Jesus. Now, Holy Spirit, speak to us in Jesus' name. And all of us said amen. Amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Are you ready to receive the word of God? Are you ready to receive the word of God? Je, uko tayari kupokea neno la uzima? Unajua tunaweza kufanya mambo mengine yote, lakini neno la Bwana ndio tumaini letu la uzima. Kwa hivyo ninakusihi katika jina la Yesu, kama umeketi na unaweza kusimama, simama, weka mikono yako pamoja. Tunapomkaribisha si mwingine bali ni Reverend Peter, ambaye siku ya leo Bwana anamtumia. Tuisikie sauti yake. In the name of Jesus. Welcome servant of God. Welcome servant of God. Makofi mazuri jameni kwa Bwana Yesu. Makofi mazuri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I desire to worship God. We know without worship, there is nowhere we can go. It doesn't matter where we have come from. Doesn't matter our titles. Doesn't matter the background we have come from. Just the name of the Lord must be worshipped. Are you ready? We worship just a few. Then 10 minutes we hear the word, and then we conclude. Are you ready? Are you ready? Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe. Just lift your hands before the Father. Wastahili wewe Bwana, wastahili Baba, wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana.
this afternoon. I know there is a reason for everything. May you glorify, may you magnify yourself. This wonderful afternoon, God. Speak to our hearts. Speak to everyone in this place. Father, let your presence take over. We pray that you may decrease, God, that you may decrease. Holy Spirit, you are worthy. And God, by the conclusion of this word, I know, Father, there is somebody's life would have been ignited and taken to the next level. The mighty name of Jesus, we pray and we worship our God. Somebody worship the Lord with your hands. Somebody worship God with your hands. Amen. You may get seated. You may get seated. Thank you. Thank you. I really don't know where to start, where to conclude, but may the Holy Spirit of God guide me and direct me. May I take this opportunity to say thank you to Bishop Gigi. Thank you for honoring me, just a small man, to stand in this altar. Where I have come from, altar belongs to the pastor only. And when you see a bishop, somebody carrying a great man, a great God, just sharing with a mere leverage, it has taken the hand of God. I'm saying it has taken the hand of God. Thank you for the leadership of Bethel. I can see you have never ever interacted with any one of you. I'm humbled. You are carrying something. Actually, when I hear Mom, when I hear Secretary General and the rest, I will hear them. There's something inside them. Can we appreciate them? Amen. We love you. Thank you, Reverend Victor, together with the Apostle Jude. Thank you, my dear brother here, John Gate. I know, kama ungeagusha bedera, we could not be here. Thank you so much for such an opportunity. We also want to thank you, the pastors who are with us. May God bless you so much. Everybody who has supported this function, I want to declare the blessings of God over your life. Hallelujah. Siupokee baraka. Amen. I don't know where my dear wife is. She had engaged a small activity in the morning. Has he arrived? Amen. Come, Mom. I don't want to battle in my family. Come, better sit where you are and you sit where you are. Amen. Can we clap for this great lady in the name of Jesus? Amen. Wacheni wivu, pigiani mchungaji mke wake makofi. Hallelujah. Thank you, Mom. We love you so much. We love you. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Where I was, I think she can sit there. In Jesus' name. She's a beautiful lady. Actually, I engage the best among the best. And because I'm short, I choose somebody who is higher than me, such that we could connect. So say amen. Hallelujah. It's good to do calculations, eh? So you can see even John Gethu together with Jude here. They connected away. Bwana tukuzu. May God bless you. My name is Reverend Peter Kiarie. I minister with the Kenya Assemblies of God. They are Toro Weybridge, where we have been serving with Reverend Victor, where we have been serving with Apostle Jude, and together with this man. Mom, may I say that you have done a great work, bringing John to where he is. May God bless you. And today, I think for the 3 years we have stayed with you, you have experienced the greatness where we are. Bishop, this lady came to our church when she was just very down, nowhere. And I told her, in this altar we carry the seed of greatness, where Apostle Jude, together with the Reverend Victor and the entire family, I believe that they can testify that they have seen the hand of God. Bwana Yesu atukuzwe. And today, Bishop, as I hand over, again, because you are the one who is consecrating this great family. Amen. They are people. They are people. What I would want to request is, nikanyama siku moja alete baba yake, ili ya kwamba naye baba akikura anatamuka si museme baraka. Amen. Again, another company have seen it here called Kanyoro. Kanyoro, where are you?
Amen. My IT guy, you took him to Nanyuki. I believe the seed of God is in your company. In the mighty name of Jesus. And whenever she goes astray, let me know. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. And I got another one, I've seen it here, called Amalia Properties. Amen. We carry the seed of greatness. Simpigia Mungu makofi. There is another man here I love deep from my heart. Just the other day, I blessed him. And now he's a pastor. Gideon mwambie susimame in Jesus' name. Amen. Tumpigia makofi. Thank you. Allow me to speak the word of God, just 20 minutes, and we are going to conclude in Jesus' name. Open with me in the book of John 15, verse number 16, going down in Jesus' mighty name. The book of John, chapter number 15, verse 16, going down, and God shall bless us. Thank you, Bishop, one more time. Amen. Thank you so much. Are you there? Are you there, somebody? I believe we have a soft copy Bibles with us and hard copies, but I prefer hard copy instead of soft copy. The Bible says this, John 15, verse number 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father in heaven will give you. This is the command. Love each other. 18. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you as well. If they obeyed my teachings, they will obey yours as well. They will treat you in this way because of my name, for they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me, hate my Father as well. If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have sinned, and yet they have hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in the law. They hated me without reason. Bwana Yesu atukuzwe. Within the next 10 minutes, I want to speak about the three calling in the life of a man. The three calling in the life of a man. Mĩtwe ĩtatũ ĩrĩa Ngai etaga andũ ake. Three calling in the life of a man. And may I say those, there are many different calling in this life. Kuna mito tofauti katika ulimwengu huu. But allow me just to measure about the three calling in the life of man by God. The three calling of a man by God. The business of God is to call. The business of men probably is different. But the business of God, his core mandate is to call people. He called Peter when he was fisherman. He called Saul when he was there terrorizing the kingdom of God. The business of God is to call. And let me say this. How does he call? One of the things that Jesus does is once he calls you, has a habit of sending. Can you say sending? He sent. I remember one day, I was just a church elder for 7 years. I didn't know that God has a mandate on me. And I could be able to support pastor with my resources. I was a great businessman. And God did not know, I did not know that God was looking for me one day. I supported pastor. One day I told pastor, I will stand with you in and out. And actually we built a good altar, sanctuary. We didn't know, even by doing that, God was calling us
to be his servant. The business of God is to call. If you are here and you are hearing the voice of God, the Bible says, harden not your heart. The Bible says as well, many are the works. The works is plenty, but the laborers are few. But as our dear mama said, don't wait for yourself to call yourself. Wait for the voice of God. The business of God is to call. Number 2, about the business of God, is to bear fruit. Many other people who have been called by God, but they are not bearing fruit. Apostle Jude, you know, today I've seen another name, Jude John, JJ. Oh my God. Today's business God has on you is, yes, he has called you. You go out. Actually, I don't need you. If I put you to where I am, you will not, Jamani, exploit the mandate that God has entrusted to you. It is your time to go out. You bear fruit. You go to where God is commanding you to go. Praise the name of the Lord. You might try to please us as pastors, but you might not please the Father in heaven. I commission you today. May God enable you to go. Hallelujah. And not only going, I'm here to remind you, as Reverend Victor normally say, do you know, I am reminding you, God has called you to go out and bear fruits. Hallelujah. Hallelujah. That is the calling of God. That is the calling of God. Tell your neighbor, neighbor, that is the calling of God. To go and bear fruits. Hallelujah. Hallelujah. Until you reach a point whereby Jesus said, I think in the book of the same John 7, verse number 14. Can you go quickly? John, I think 17. John 17. He say, I have finished the work you have entrusted me. This goes, you say, I have finished. 17 verse number 4. Jesus saying, 17, the book of John, 17 verse 4. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Jesus saying, I have bring you glory on earth. Not glory on people. Glory to the Father in heaven. By finishing the mandate that God has entrusted in you. And allow me now to enter to the 3 calling of man by God. One of the first calling is this for everyone. The first calling is about salvation. The salvation. Hallelujah. Doesn't matter the denomination you attend. It doesn't matter where you go. But the biggest calling of Jesus to us is salvation. John 3:16, the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him will not perish, but to have an eternal life. The first calling of God is salvation. Nobody here in this sanctuary has not been called by God. You have been called by God. And it doesn't matter how you try to fix yourself. It doesn't matter how you try to position yourself in this world. The biggest calling and the first calling is salvation. Jesus came here in this world that you are listening to me, you may have life. The Bible says life. Hallelujah. Can you say life? Life in whatever you do. Life in your heart. Life in your marriage. Life in your business. Life in your calling. That is the mandate of God. The first calling is salvation. And the Bible says when you hear the voice of God, harden not your hearts. Nowadays, we have just put ourselves out of this gospel about salvation. But I thank God because the revival is now on us. We have to move out. Hallelujah. Reverend Victor, and together with your dear mom, move out. Even when people are not understanding you. Stand on the road shows. Declare salvation. Hallelujah. I desire that even this chorus one day will not be there. I move out to people and I tell you that salvation is what God wants of them. Hallelujah to Jesus. Can you look at your neighbor, mwambie neighbor, are you born again? Ask him or her again, neighbor, are you born again?
najua utakula, najua Apostle Jude atakufurahia kukuona, but if you're not born again, it's vanity of vanities. Hallelujah to Jesus. Doesn't matter the man you are standing with, doesn't matter how you are recognized by the mighty men of this land. Salvation is what God wants of us. Hallelujah. We are here in this world for a short time. Actually, the Bible says the number of years in this world is 70. The first calling is about salvation. And the Bible says that you did not choose me. Hamukunichagua, mimi mwenyewe ndini niwachagua. The day I received Christ as Lord and Savior of my life, I cried bitterly. Have you seen a man crying? Mwanaume analia. Unauliza ni nini huyu analia juu yake? I was convicted I was a sinner back in the year 2000, 22 years back. I cried. And many years later, I came to realize this word. I never choose God. He chose me. There is nothing I can be proud of. Jesus chose me. Before I chose him, the Bible says as well, you never appointed yourself. I thank God. We never appointed ourselves. We never appointed ourselves. Jesus appointed us. Hallelujah to Jesus. Look at your neighbor. Maybe he's very serious. Mwambie neighbor, tiga gwĩtĩaga mũno. We warĩ kĩndũ gĩtangĩendeka. Hallelujah. Nakumbuka mimi nilikuwa jameni kamaskini. Kamutu ambaye hata karongi kalikuwa kanabadikwa vireka hivi. Sipokuwa ni vijana wa siku hizi wanaturudisha huko. Yaani kirema hapa unabadikwa mguu kwa ajili ya umaskini. Hatungekubalika. My brother, as you sell lads, treasure God in your life. As I do what I'm doing, treasure God. Dati kwa gai gotuwa barareti. Habia mwenzako, niguo kwa gai. Hallelujah. Bwana atukuzwe. Anytime you leave God somewhere, you will go back to him crying, because God is not a respecter of any man. I am saying again, maybe you're not hearing me. God is not a respecter of any man. Those who have worked out their salvation with fear and trembling and trusted God, not only for themselves, but as well for others, God has a way of graduating his people to the next level. Hallelujah. Bwana tukuzwe. Those who have worked out their salvation. That's what the Bible says. With fear, with the trembling. Hallelujah. Mama Victor have been saying, Pastor, I'm praying for you. Ubaye kigali kikubwa. Mama will have it. But no matter the level God you take me, I need to work this salvation with the fear and trembling. Kuwa mchungaji is not over. Can you tell your neighbor, to be a pastor is not over? To be a pastor is not over. To be a leader in the church is not over. To be a church member is not over. Bwana tukuzwe. You need to work out this salvation with the fear and trembling. And whatever is distance us from this God, jua kwamba it's an idol. Na ukiwa mnyenyekevu na unaogopa, Mungu ako na tabia za kusukuma mtu kiwango kile kingine. Muradi tu you are hearing the voice of God, like the way our dear mama just told us. Hear the voice of God. If you just take yourself without hearing this voice, frustrations might pull you aside. Bwana tukuze. Mama, I'm just encouraging you. Hear well the voice of God. Even before the bishop have anointed, hear very well. Hallelujah. Raise up your hand, say, I'll hear. Hey, raise up again your hand, say, I'll hear the voice of God very well. Not the voice of men and women. Bwana tukuzwe. Mimi napenda Biblia sana. I love the Bible so much. From Genesis to Revelation, no one has ever been called by God. Huh? You are hearing me?
him or her loving. Didn't Donna. Look at Gideon. He was somewhere. He argued with God. Look at Joshua. 3 times God appeared to him. And he said, Joshua, my servant, be strong and courageous. He could not feel it. The second time God appeared to Joshua, Joshua, be strong and courageous. The third time God commanded Joshua. And he told Joshua, have I not commanded you? Jeremiah, he said, I am young, I don't know how to speak. But God told him, since you entered your mother's womb, I consecrated you. Praise the name of Jesus. Peter was a fisherman. Actually, Saul had refused the call of God. God could see the zeal that Saul had. And he said, today, I'm going to convert you to become my servant. Bwana tukuzwe. This calling, even if you see us wearing this collar, it's not bread and butter. I'm saying it's not bread and butter. If you see Bishop wearing what, it's not bread and butter. Actually, the only day we are happy is only on Sundays. I'm saying it's on the only day we are happy as a man of God is only on Sundays. Because Sundays you couldn't bless us. Pastor. But from Monday to Saturday, in your office, Pastor, nimefungiwa nyumba. Pastor, waliniongelelea. Bwana tukuzwe sana. But I pray God has a habit of elevating his sons and daughters to the next level. May God elevate somebody today to the next level. May God take your life to the next level. You have stagnated and you are hearing the call of God. Harden not your heart. May God take you to the next level where you hear the voice of God. Praise the name of Jesus. Whom did God graduate to the next level? One, you must have a big heart. You must have a big heart. Bishop, people will come here and leave. People will come here and leave. And the moment you go for them, you are going for more frustrations. Having a big heart in ministry. Having a big heart. Apostle Jude John. Sitakuita JJ. Jude John. There are people who will come your way. And at one point they will leave. If you go for them, you are going for your frustrations. They are appointed for that particular time. But the key thing is having a big heart. I pray for the ministers who are with us. Have a big heart. I'm praying for you ministers who are here with us. I am praying for Reverend Victor. Have a big heart. I've been seeing you in the social media. Talk the way you want, but I want to lose hope. May you continue that spirit. May you continue that heart. Big heart. Can you tell your neighbor, big heart? Raise up your hand, say, I'll have a big heart. The one who is inside me is greater, is mightier, is healthier than the one who is outside the world. Have a big heart. Actually, God cannot call people who have a narrow heart. The second thing is, have a big heart, faith. Wetekio munene. Nasema imani kubwa. Nasema imani kubwa. Nasema imani kubwa. God has a tendency of calling people who have a big faith. Bishop, you can stand here and tell your congregants, you are going far in Jesus' name. Some will not understand, but you have a big heart. And I'm declaring people who are doubting the power of God, have a big heart. You go far in Jesus' name. I'm saying again, have a big heart. Hallelujah. The third thing, how God graduates his sons and daughters is about big spiritual eyes. Macho makubwa mno. Bwana atukuzwe. Evangelist Mary, macho makubwa kuliko kile unaona na macho haya nje. Bwana atukuzwe. Hallelujah. The three things God makes his people to be graduated: big heart, big faith, big spiritual eyes. This makes God to qualify somebody to the second calling. But you must hear the voice of the one who is calling you. Moses at one time
God called him. Samuel. He wake up. He went quickly to the Eli. Why are you calling me? Eli told him, I have not called you. The second time he went quickly. Eli told him, I have not called you. The third time Eli realized this man, God is calling him. And when he went, the Bible says, he told Samuel, when you hear another voice, say, Lord, speak to your servant. Bwana tukuzwe. Bwana tukuzwe. Hallelujah. This makes God to qualify somebody to the second calling, but you must hear the voice of him. The second calling is about the priesthood. The priesthood. Say many priesthood. Hallelujah. You did not choose me, but I chose you. Hallelujah. That is how God works. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. The business of God is to go. The second thing is to bear fruit, not to remain in one place. Go and bear fruit. One of the toughest office and the blessed office I have ever known in this world is the priesthood. Ni kazi ngumu. Ni kazi about it is very tough, but it's one of the blessed one. Hallelujah. If you are anointed, say it's a blessed one. Bwana tukuze sana. In this office, people will hate you. That's why we have did. They hated Jesus before you. They will persecute you. They persecuted Jesus before you. Apostle Jude, hear me. They will hate you. We are not here to tell you sweet word. They will hate you. They will persecute you. But remember this. They persecuted. They hated Jesus even before us. Hallelujah. Be glad because the one who called you is always with you. Bwana tukuze sana. Hallelujah. If you belong to the world will love you. Na wimbo tuliiba. Turamenwo. Podo totiria gokothi. Tugeria kuo. No matwende muno ma. Lirikana. No guo Jesu amenirwo. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Remember, you will be hated. I'm here to remind you as your pastor, you will be hated. People will be isolated away from you. You will be persecuted, my dear sister. But remember, the one who called you. The second is about the priesthood. And today, because we are anointing you, remember your master. This master who called you, he will be always with you. Remember, you are becoming the servant. A servant cannot be greater than the master. He has always the voice of God. Even when your husband is not listening. Anakuomba unaingia kwa majaribu. Unaingia kwa majaribu. Atakuwa anakuambia Mungu anasema. And pengine you have not heard that. I pray that you may support this lady. You support this lady in the mighty name of Jesus. Bwana tukuzwe. A servant is not greater than his master. Be humble before God, even when he uses you mightily. Humble yourself, even when God uses you mightily. The wages of humbleness is what reaches glory and honor. You will be glorified. God will glorify your life. God will glorify your family. God will command his riches. God will command the honor to your life. Serve the Lord with humility. God wants people who are serving him with humility. And I pray, Apostle Jude, together with Reverend Victor, serve God with humility. And this now give us the mandate to go to the third calling. The third calling is this world is not our home. Can you say this world is not our home? Stand on your feet wherever you are. This world is not our home. Can you stand wherever you are? This world is not our home. Tell your neighbor, remind him, maybe he has forgotten. Maybe this world is not our home. Bwana tukuzwe. This world is not our home. A day is coming when God will call everyone
to go and rest with him. The third calling of a man by God, to go and to be rewarded what he or she has done to his kingdom. God will repay each person according to what they have done. Romans 2 verse number 6. Everybody will be rewarded. Just a bit, media team. Just a minute. A day is coming when God will call us home. Doesn't matter whether I'm a pastor. Doesn't matter whether you're a man or a woman. A day is coming. The third home. The third calling. Never forget about it. Never forget about it. You will be rewarded according to your deeds. You'll be rewarded. The Bible says, but for those who are self-seeking and who reject the truth and follows evil, there will be wrath and anger. I pray for everyone who is listening to my voice. Hold unto the truth. I'm saying again, hold unto the truth. I'm saying again, hold unto the truth. There will be trouble and distress for every human being who does evil. First to the Jews and second to the Gentile. But glory and honor, I love this word, but glory and honor and peace to everyone who does what is good. I pray that you may continue doing good, even when God tells you not to be speaking. Hold on the truth. Apostle, together with your son, Reverend Victor, hold on the truth. Even when you see people are not allowed you, hold on the truth. The third calling. That one comes to the conclusion of my sermon today. The first calling is about salvation. The second calling is about the priesthood. The third calling is about the payment of the work we have done to the kingdom. Raise up your voice, somebody. Inua mikono yako, inua mikono yako. Inua mikono yako. Mwambie Mungu, Bwana nikubushe. Remind me. Just open your heart before the Lord. 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 Tell God, if I'm not born again, Father, I desire to give my life to you. Lord, if you see that I'm qualified, I am qualified to call me to priesthood. Father, I have opened my life, God, to you. My life, God, to you. There is blessings, oh Father, serving you. There is blessings, Father, taking care, God, of the sheep. There is blessings, God, when I tender, Father, your loved ones. And God, remind us today, this home is not our home. This home is not our home. This home is not our home. Inua mkono wako ni kuombee. Inua mkono wako kila mmoja ni waombee. Just lift up your hands before the Father. Baba, kwa jina la Yesu, you have reminded us this afternoon the three calling of a man. If there is somebody who is not born again and he is with us, Father, may you usher him back to salvation. Those who have qualified, they have worked their faith with fear and trembling, and they have a big heart, big faith, big spiritual eyes. May you, Father, qualify them to the office of priesthood. And finally, God, never allow our heart to forget this world is not our home. I pray for everyone, God, keep on reminding, not only now, even as you come out of this place. In Jesus' name, we pray and we worship our God. Thank you, Jesus. I believe we are able to celebrate the Lord for his word in a better way, lifting our hands to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. Servant of the Lord, we hear the voice of the Lord today. The calling of salvation, the calling into the priesthood. Oh, the calling to go home. Hallelujah. Hallelujah. Which one are you enjoying?
Which one are you enjoying? Which of the above are you enjoying? Hallelujah. Niulizie tu huyo hapo karibu na wewe, wewe unafurahia gani? Saa hii uko gani? Uko gani jameni? Ama uko tu? Iko wengine wako tu. Hiyo si calling, hiyo ya kuwa tu, hiyo hatujaambiwa hiyo. As we meditate on the word of God, I allow the band to give us one hymn. Naomba ukae chini, litafakari hilo neno. Uko upande gani? Miito ni mitatu, na ruhusu band tafadhali tupatieni one hymn ili tujiandae kwa sababu ya the protocol team ambayo inaenda kuwa commissioned. Tafadhali kama wewe ni member wa protocol team, please be ready for the dedication. Protocol team mahali huko mujitayarishe. Immediately after the hymn ninawaomba msonge mbele ya madhabahu ili tuanze ibada za kuzimisha, na tunashukuru jina la Bwana. So protocol team, tunaanza na nyinyi. Ninapoandaa kumleta askofu, ninaruhusu band watupatie one hymn. And on that note, I want to appreciate Apostle Elizabeth in absentia from Seattle, together with her daughter Minister Evelyn. They've been great support to Victor and Apostle Judy, and we thank them in absentia. So tafadhali protocol team, tuweni tayari band, karibu in Jesus name. Thank you band, thank you band. Tafadhali mkono mzuri kwa sababu yao, as we appreciate them. Thank you so much. You've done a great job since morning, and may the Lord bless you. May the Lord do you good in the name of Jesus. And this band is ready for your event. If you have any event in the church, in your family, around your company, this band is ready to support you. The leader is with them, the band master, Gilbert Angalushi. Please be upstanding. Kama kuna mtu anataka kukuona, utaona huyo mzee, alafu utachukua contact na utakuwa umesaidika. Ama wajaimba vizuri? Thank you. God bless you in the name of Jesus. Asante sana our band. God bless you. Please, I request all of us to be upstanding. We want to bring the man of the house, the man of this ministry, the presiding bishop who is already, and also the founding bishop of the Bethel Gospel Assemblies Ministry International. This is our father. Ninakuomba katika jina la Yesu, simama tu kwa miguu yako, tumpokee mtumishi wa Bwana. Weka mikono yako pamoja kwa sababu ya askofu. Si mwingine, ni askofu baba yetu, Bishop Gigi. Tafadhali makofi mazuri. Welcome daddy in the name of Jesus. Welcome in Jesus name. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Punga mkono nione kwamba we are coordinating all of us. Amen. You look wonderful. You look wonderful people. In Jesus' wonderful name. Tukiwa tumesimama tu, kuna shughuli ambayo tunataka kuifanya dakika chache tu. Najua muda wetu umeenda, so that we have a lot of time to mingle and also fellowship with one another. Amen. There is a beautiful team before you and before God. Si mnaona? Great women, great servants of God, people who are focused on the next dimension of their life. And because they asked me to come to the altar today and dedicate themselves to God, and whatever they do, we want to do exactly that. Commit them to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Anyone who desires to go to the altar of God must be allowed. Amen. They must be given that opportunity to approach the throne of grace. You may never know, and maybe there's something that you need to learn. They have discovered a secret that in such a gathering like now and today, the grace that is operating in this place is a grace in another level. I happened to be at the Kasarani Stadium during the inauguration of our president. And our phone were not going through. We tried calling each other and we couldn't go through. We were told that the airspace has already been captured. The networks have already been blocked. But the government communication was still going on. I still believe so that when these graces are gathered today, this atmosphere is not the normal atmosphere that we have always there any other day. Therefore, I want to tell you, this secret that you have known today, there's grace international in this place. There is grace multiplied in this place. It is going to be your portion. Bwana Yesu asifiwe. Don't know how you have prepared yourself? Amen. Our theme for the year 2022, Reverend Renana, has been 22 is my year of what? At least you know, of higher dimension. If I look at these people standing in here, naona kama ni mshirika moja tu ambao ni wa kanisa hii rasmi. Hao wengine si washirika on a Sunday wa kanisa hii. But they went ahead and registered a women group that is called Higher Dimension Women Group. They said they want to connect with this grace. They said we want to be called the higher dimension. Iyo mnasema huko kwenu. Hata kama tuko Mombasa Road hatuwezi kufika. We want to be part of that higher dimension. Therefore, I'm holding their constitution, their certificate of registration, and therefore they're representing the organization, and we want to pray for them. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So just approach the throne of the altar as we commit them to the presence of God. Reverend Nana and Reverend Jane, come. Reverend Nana simam hapo, Reverend Jane simam hapo. Simam hapo Reverend Nana. And let us commit them to God. You're going to prophetically declare many things in your life, even as you pray for this organization. This is not the organization that is created and die. This is not an organization that is created and money is lost. This is an organization that is truly going to become international. It is going to become an attraction to many other women of substance. You're going to attract the best of the best. Your destiny helpers will be attracted by your ideas. So we are fertilizing every idea in you. We are opening every door for network within government and in the public sector, within Kenya and East Africa, within the continent of Africa and in the globe as a whole. We pray that out of you, when it is declared the great women, under 40 and under 50 and under 60, that they will be found amongst you. Because the grace is beginning to flow from this altar. There is grace that is multiplied upon your life.
Therefore, this constitution that we hold today, this certificate of registration that we hold today, representing the future, representing your aspiration, we are committing it and writing it on this altar in the mighty name of Jesus. Gracious God, we pray that because they have come to you, they want a touch that is better than that of the government. Father, the touch of heaven, may it be granted unto them today. Because they came to tap into this anointing, let them not leave here empty-handed. Because they came with an expectation, we pray that they are filled today in the mighty name of Jesus Christ. And we declare that higher dimension, women group is going to go to places. It is going to be lifted high. It is going to make money. It is going to handle Kenya shilling. It will handle United American as a dollar. It will handle the UK pound. It will handle the South African land. It shall handle the Canadian dollar. It shall handle the Australian dollar. It will touch the Japanese yen in the mighty name of Jesus. We pray for a flow. We pray for the stream of life in the life of these dear women. And I declare upon you, women, that no one will touch you. We are declaring from this altar that we are ensuring you under the cover that is better than Britam can give, better than any insurance firm in this country can give. We are putting you right under the blood of the Lamb. Whatever you desire to do, there will be no betrayal amongst yourself. There will be no privilege of money amongst yourself. You will not be caught on the wrong footing. You will be fast in idea. Whatever you purpose to do, you shall excel. Therefore, on this 26th day of November 2022, standing on the altar that God spoke to us in January 1st of this year, that there will be a new and a higher dimension. And because you have chosen to align yourself to this, I pray that you may receive it now. Receive the higher dimension. Receive a higher dimension. Receive a better dimension in the name of Jesus. And we bless you by your names. We bless you by your identity cards. We bless you by your passport numbers. We bless you by the fruit of your womb. We bless you by the works of your hand. We bless you by the ideas in your heart. We bless you by the love that you're going to grow in your heart. From today, we put a seal on your faces that you are blessed now, you are blessed tomorrow, and you are blessed forever. Higher dimension women group, go take your place among the leagues of the great companies and institution and organization in our group and in our time, as we commit you today in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hold each other's hand. Shikaneni mikono, that is your unity. It is not going to be broken. Anyone trying to come between you, we pray that they will not succeed, because you're going to remain united, you're going to be strong. One day, invite me for a meeting that shall hold outside this country, when you shall prepare for a dinner in Accra, Ghana, when you shall prepare to go to Cape Town for your strategy meeting. Please remember to invite your bishop. I will not require a ticket to come, but I will require a ticket to come back. Bwana Yesu asifiwe sana. I bless you in Jesus' wonderful name. Amen. And the offering that you give today is received in Jesus' wonderful name. Amen. You are blessed now and forever. Take, Anne, take back these blessed of the Lord. Thank you. Thank you. We can be all seated. I allow the band once again to give us a number as we now prepare to enter into the ordination service. Tafadhali band, naomba mujiandae kwa sababu ya hii moja, wakati tunajiandaa kuingia kwa ibada ya kumzimisha Apostle Judy John in the name of Jesus. Karibuni band.
Thank you band. Thank you band. God bless you. Yeye ndiye msaidizi wetu. Tunashukuru Mungu, wapendwa ambao tumekusanyika katika ibada hii leo. Ule muda ambao tumekuwa tukisubiri ndio huu ambao umewadia, na tunamwamini Mungu wa mbinguni ya kwamba siku ya leo ananyunyiza mvua yake mahali hapa. Mafuta mabichi kabisa yanashuka juu ya mtume na kanisa linapanuka na wengi wafika tu pale. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Shakatada Baba. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Lord. Asante Yesu.
family, asante. Asante familia, asante. Asante, asante, asante. Asante sana. Tumempokea Judy John kwa sababu ya ibada ya kumzimisha na tunashukuru. Nitawaruhusu wengine wote wataketi na kwa muda mchache tu tutamuomba Judy atabaki akisimama ili tuweze kumpokea kwa madhabahu. Our presiding bishop and also the founding bishop of the Bethel Gospel Assemblies Ministry International before us today is presented Judy John, who is ready to be ordained into the ministry and office of the apostle. And as a church, we receive her on the altar, and on behalf of the entire Bigham Bethel Gospel Assemblies Ministries International, as the Secretary General of this ministry, I receive her on the altar for the said service. We are ready, sir, and we are ready for her consecration and our ordination today, that by the grace of God, the anointing may flow on this altar. My bishop, as I prayed over this service, the Lord confirmed that this is his service. And today, he'll allow his power come upon this vessel because of the world. And we are giving God all the glory. We are giving him all the honor for choosing this altar to be used for this powerful international service. My beloved, as we are gathered here, we are not ordaining Judy John because of any local ministry. Yes, she will be serving in local ministries, but this is an international minister. She's anointed and she's receiving this holy oil today, the oil of an apostle. Remember, the Bible says, and some were called to be apostles. Some given the ministry of prophets. Some given the ministries of evangelists, teachers, and also pastors. This is what Jesus does for his body. No one calls a man into either of these ministries, but it is Jesus Christ himself. And he has chosen for himself in Judy John a vessel that he is ready to use. So today, as we ordain her, we are not ordaining her because it is a religious act. We are obedient to the call and direction of the Holy Spirit. So we are here today to only allow God, allow his oil to flow on this altar. Do you remember the day that David was anointed? Eliab was brought. He was a strong man, well built, a trained soldier, but the oil could not flow. Shammah came as also another brother in the lineage, but the oil could not flow. It went on to the last one until Samuel is asking, Jesse, do you still have any other son? Because the oil cannot leave my horn. And they remembered, yes, there is the last born, a young boy almost being forgotten by the father, but thank God. Samuel said, I will not sit down until he is brought here. And today, I see heaven standing for Judy John. The heavens are ready to release the oil. As a person who has attended this service, don't leave this service in the same level. The apostle's anointing is the anointing that sets the foundation of the church. That is the disciplinarian oil of the church. In these last days, we need more apostles. We need more apostles because the church is deformed. We need more apostles because the foundation is shaken. We need men and women who can align the foundation to the glory of the King of Kings. Jesus is coming for a holy body. A body that is orderly, a body that is formed and not deformed in Jesus' name. Hallelujah. Judy, the Lord will anoint you today. He's anointing you for his own glory. I remind you one more thing. We are not promoting you here today. Oh, that is not our business.
Jesus told them, if you want to be great, become the least. If you want to go high and high, please become a servant. You are receiving the servant's oil. You are receiving the oil to serve. Serve the people of God. Serve the people of God. Serve the body of Jesus Christ. And wherever you go, don't compromise the gospel. Please allow the Bible to say what it only says. Don't preach because of any man. Preach because of he who has called you. He's anointing you today. Please pay your allegiance to him. Mheshimu yeye peke yake. Heshimu huyu ambaye anakuzimisha leo, in the name of Jesus. In 1 minute or 2 minutes, I want to allow Reverend Beatrice, who is standing by our apostle today, to just say a word concerning this apostle before the bishop, so that the bishop can come. Please, Reverend Beatrice. Reverend Beatrice akimaliza, nitaomba Peter Vara. I hope Peter Vara amefika. Utakuja hapa ndio tumalizie hicho kipindi cha kumintroduce Judy the apostle. Praise the Lord, church. Hallelujah. Are you blessed today? Amen. I thank God for this moment, and thank God also for the bishop. And I'm here to testify and say about Apostle Judy. Apostle Judy is my friend. Is a servant of God. I came to know that she's anointed, and she is filled by the Holy Spirit, and she deserves this office. I am, this moment, I know that the way she is, she's ready for this office, and she's qualified, and I know the Lord has called her. We say that a calling comes from God. It's not a balloting from people. And I know that she's ready because the Lord has called her. Hallelujah. So she's ready, and may the Lord God bless her. Amen. Amen. Thank you so much, Reverend Beatrice. Asante sana. We are only confirming what God is doing in this place. Hallelujah. Please. Yes. Is Peter around? Peter yuko? Anko, please kuja. Kuja kwa niaba ya familia. Nataka ukonfirm hizo nyimbo ameimba hapo ni ukweli. Mumekubali kupeana Judy awekwe wakfu leo. Tafadhali msaidie na microphone. Azungumze. Huyo ni mjomba wa Judy, anamjua vizuri. Karibu sana. Bwana apewe sifa. Niko na furaha kwa sababu ya kuja mahali hapa, na ninafikiria hii ni siku njema kwetu kama familia yetu na pamoja na kanisa. Na ninaogeaga lakini sitaogea sana, lakini nitaguzia tu kitu moja ama mambo mawili kumhusu huyu msichana wa dada yangu. Na kuna nyimbo ambazo zimeibwa, nyimbo nyingi za kitambo ambazo nimezisikiliza na nimeconfirm ni ukweli. Ninajua watu hujiuliza maswali mingi, na nimekuwa nikisikia. Ninakumbuka huyu msichana akiwa mdogo sana, kuna wakati kuna mambo ilifanyika na watu hawakumuelewa, na hii mambo ikakuja tena kwa mtoto wake, watu hawakuwa wanaelewa. Ukisikiliza kwa mitandao kuna wengine wanaongea venye wanafikiria, lakini niko na furaha kwa sababu Mungu huwa anaweka muhuri kwa kila kitu. Kwa hivyo mimi ninaamini kuna Mungu, na Mungu akitaka kukutumia hata ukijificha atakutoa mahali ambapo huko. Kwa sababu huyu msichana kuna wakati hata alikuwa anapelekwa ati hospitali amegojeka, anafugwa kitambaa ya wakolino wakiwa mtoto mdogo. Hata wazazi wake hawangemuelewa. Wazazi wake, dada yangu hawangemuelewa.
akapitia mambo mengi, lakini Mungu amemleta tu kwa sababu kuna kitu Mungu alitaka aweze kufanya, na ninaamini bado kuna watu wengi hata sisi na wengine wao ambao tena Mungu kwa sababu wako na mpango na hao bado hata wakijificha wapi watafanya tu kama yule mtu ambaye aliingia ndani ya maji akifikiria amejificha, lakini Mungu alimtoa tu huko. Kwa hivyo tuko na furaha kama familia tukikuja kushuhudia, na mimi ninaweza sema ni ukweli. Kuna Mungu mbinguni, Mungu anaokoanga na Mungu anaweza akatumia kila mtu, hata mtu akipitia mambo yenye anaweza pitia. Ninajua hata hapa kuna watu wamekuja kama wengine hata husikia wakiuliza, na huyo kijana hiyo Kiingereza alitoa wapi? Unajua Mungu akitaka kukutumia atafanya mambo ambayo itashangaza watu. Kwa hivyo sisi tumempeana huyu msichana na tumekubali kwa sababu kweli hakuna mtu anaweza akapiga. Asante. Bwana wabariki. Asante sana Peter kwa niaba ya familia. Ninaamini sasa katikati yetu hakuna mtu ako na shaka. Tunashukuru Mungu. Waliokuja kutazama na kuconfirm, naomba mconfirm kwa jina la Yesu. Haleluya. Hii ni ukweli. Siangalie jirani yako, mwambie mafuta inashuka hapa. Inashuka hapa. Haleluya. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We allow you Lord. We allow your presence in this place. Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie. Bwana unipandishe. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie. Bwana unipandishe. Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Nataka nipandishwe juu zaidi ya mawingu, hapo ya mbinguni nitafika kwa imani. Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. My bishop sir, we are ready for the ordination service.
Naomba kanisa nzima tusimame tunapompokea askofu kwa sababu ya ibada hii ya kuzimisha. Oh, thank you Holy Spirit. Ee Bwana unipa Ee Bwana uinue kwa imani nisimame nipande milima yote. Ee Bwana unipa My bishop, sir, we are ready for the ordination service. Welcome on the altar. Nisikae duniani ni mahali pa shetani, na tazami ya mbinguni nitafika kwa imani. Bwana uniinue kwa imani nisimame nipande milima yote. Ee Bwana Amen. Tauliza Pastor Jude, njoo hapa kwanza. Simama hapa pande huu. Reverend. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari kwa sababu ya ibada takatifu ya kumweka wakfu, kumwagilia mafuta dada wetu Jude wa Sheke siku hii ya leo. Tuko tayari. Si tumekuja kama mashahidi wake leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijafanya chochote, mimi nitatoka kwenye madhabahu haya na wachungaji wengine wote, lakini nitamruhusu Jude. Utasimama pale mbele, njoo pale mbele. Kuna kitu nataka ufanye pale mbele ya pilo, ukiangalia huku nilipo. Nataka upige magoti. Nataka utakuwa na 1 minute of silence. Tutampatia nafasi akiwa madhabahuni peke yake. Hata sisi tutaondoka madhabahuni kidogo, tumpatie ajihoji mwenyewe akiwa juu ya madhabahu, maana sisi tukishatoka hapo ni kazi yake na nani? Na Mungu. We want to give her a single full minute of silence high in the presence of God. So hata sisi tutatoka kwenye madhabahu ya juu, tumruhusu nafasi, and therefore we are not mourning, but we are observing a moment of holy silence so that we give our time to reflect. If there's anything, Jude, you feel you want to say sorry for the things that you have done. There are people ambao uliwabemba, mzigo bado uko ndani ya roho yako, you want to release them. This is your perfect moment to make it right with God. Where you have backslidden, we may not never know. Tell God, make me fresh again. This, you're making it with God, and we are leaving it with you to God on the altar. In Jesus' wonderful name. Let us observe silence for a minute as she reflects alone on the altar. Nimeitika, umenita, nimeitika, umenita, nimeitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi
Nataka tushangilie Bwana wa majeshi, tukaribishe uwepo wake mahali hapa, tumwambie Bwana. Let us shout to the Lord of glory, the King of kings, Jehovah, the ancient of days. Amen. Nauliza tu tuweze kuketi chini sisi wengine. Praise and worship, you can remain there. Takuwa na interludes, moments of worship. I want to say, church, we have come to this holy moment to consecrate our sister and our daughter and the servant of God into the ministry in the office of the apostle. And I want to believe that she is prepared. Kwa hivyo kama Apostle Jude uko tayari, naomba tuweze kusimama sasa. Najua you have made it right with God. Tumshangilie tu, tumpigie makofi and encourage her. Msimamizi wake sasa, you can come and help. Just help us be lifted up. Hiyo ilikuonyesha kwamba sisi hatakuwa na wewe kila wakati, lakini Mungu atakuwa na wewe kila wakati. Naweza ondoa hiyo pilo kidogo hapo, sikutatize. Naomba ukae kando na msimamizi wako pia awe karibu na wewe. Kuwa karibu na yeye sasa. Sisi tuko. Bwana Yesu asifiwe kanisani. Kanisa. We want to go straight to the consecration service. And I want to read just a single word because tumeshahubiriwa. Asante sana Reverend Peter for telling us about the three calling, and we all need the three today. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena tumetuambia if you want to go to the next level, the things that you need to do. One of the things that I've realized is that we need to have big eyes. Big eyes to see what the Lord is doing. Isaiah 48, just listen here. I'm not preaching, I'm just reading a verse. Whatever I say today, listen carefully. I know you'll be recorded so that you can listen tomorrow and the day after. The Bible says in verse number 6, I'll read 6b and verse number 7 of Isaiah 48 for you and for all of us. And the Bible says that from now on, I will tell you of new things. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the Bible's God speaking, and it says, from now on, I will tell you of new things. Of hidden things unknown to you. God is opening a new chapter for you today. He will tell you new things and hidden things. Amen. Verse number 7. They are created now and not long ago. We are not ordaining you with anointing of yesterday or last year. Whatever anointing is created, the Bible says, is created now, not long time ago. Listen to what the Bible continues to say. You have not heard of them before today. Whatever the Lord is doing. So, you cannot say, yes, I knew of them. Bwana Yesu asifiwe sana. Apostle, we want to ordain you with an... Why I'm saying is a new thing is because you have never been ordained. And today you are receiving a mantle. It's not a I know you've been preaching. You've been doing many things in ministry. But this ordination is going to open a new chapter for you. You may have your own weaknesses. You may have your strength. But God wants to take over from today going forward. And he says, I'm going to show you new things. Amen. New things. I'm repeating new things. Because the old order is passed away. God is a God of new beginning. It doesn't matter. She may not be educated like some of you. She may not be anointed like some of you. But it is her moment to begin with God today. And God is saying, I am going to do a new thing. Yes, I'm going to reveal the hidden things. There are things that have been hidden from even from your family.
There are things that have been hidden from your friends. God is saying, I'm taking over even the hidden pages of your life. God is revealing them to you. And he says, I am creating them now. I'm not giving you the food of yesterday. I am not giving you a buffet of last year. I am creating them now so that you don't say tomorrow that I knew of these things. Whatever direction God is giving you is a new direction. Hallelujah. So tuko tayari kuanza ibada. Taomba uwe mvumilivu Paul Jude na ili uweze kupokea kwa sababu masikio yako ni lazima ifunguke ili uweze kupokea na upate muongozo vizuri. Hebu tuombe tukiwa tumeketi chini. Baba yetu mwenye neema na rehema, tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo na upendo wako uliotuonyesha, kwa baraka zako ambazo hazipungui juu ya maisha yetu. Tunampokea sasa mtumishi wako Mtume Jude Washeke John madhabahuni haya ili apokee jukumu la kufanya kazi ya ufalme wako katika ofisi ya mtume. Tunaomba umjaze Roho wako, umpe hekima na nguvu anazozihitaji. Mfanye mfanyikazi mwaminifu na daima umuongeze katika yote anayohitaji. Kwenye udhaifu wake apate neema ya kutosha. Kwenye unyonge wake apate nguvu na uwepo wako. Msaidie kutekeleza majukumu yake kwa shauku na kwa unyenyekevu. Kupitia yeye jina lako liheshimiwe na kanisa lako lihudumiwe. Tusaidie watu wako kumkubali kwa furaha, tumheshimu na kumunga mkono kwa sababu ya mwana wako wa dhamana Bwana wetu Yesu Kristo, na kanisa wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Yeye ndiye aliwapa watu vipawa, wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu, wapate kuwatayarisha watu wa Mungu kwa kazi ya huduma, kwa ajili ya kujenga kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Kazi hiyo itaendelea mpaka sote tufikie umoja katika imani na katika kumjua Mungu, mwana wa Mungu, tupate kuwa watu waliokomaa kiroho kwa kufikia kiwango cha ukamilifu wote ulio ndani ya Kristo. Hivyo ndivyo neno linavyosema. Kwa hivyo ni kati ya hawa watano ambao Mungu alisema kwamba aliwapa vipawa, wengine kuwa mitume. Leo tunashuhudia mmoja wetu akifanyika mitume. Apostle, kuna mambo matano ambayo yanaashiria upako katika maisha ya mwanadamu. Jambo la kwanza ni neno lililotamkwa juu yako. Kwa hivyo leo tutatamka neno juu ya maisha yako. Jambo la pili ni wakati unapowekelewa mikono. Inaashiria upako kwako. Kwa hivyo leo tutakuwekelea mikono zaidi ya kulitamka neno la Bwana juu ya maisha yako. Jambo la tatu ni kukumwagilia mafuta, ambao tutakumwagilia mafuta siku hii ya leo. Jambo la nne ni vitu vilivyotakaswa. Tutakuvarisha, tutakupatia pete, tutakuwekea mkufu, vitu vilivyotakaswa ili kwa ajili upako uweze kuingia ndani. Jambo la tano na la mwisho ni neno la kiunabii ambalo tutalitoa kwako ili tutabirie maisha yako ya baadaye, hili hata generation na ukoo ujao wa maisha yako ukaweze kupokea neno hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So nataka Apostle Jude, sasa uko tayari? Naomba mume wake aweze kukaribia, kwa sababu pia nitaweza kumuuliza swali moja kama mume wake. Sasa na najua kuna watoto wake ambao wako, nitawauliza wakae nyuma, asogee kidogo, kaa pale, watoto wake wakae nyuma ya Apostle, kapo mbele kidogo na hapo tu. Nataka usizibe sana ili watu waweze kuchungulia kuona vizuri.
Amen. Najua kwamba kuna mmoja ambaye anafanya mtihani wake kidato cha 4, David, na tunamuunganisha katika upako huu. Nataka we nyuma, hawa wawili wae mbele, songa kidogo. Baba Victor nenda pale, Eunice hapo. Eunice karibia hapo katikati. Hivyo, iwe hivyo. So Jude John anataka tu pia ataweza kupewa microphone yake. Kae nayo karibu, sababu nitamuuliza maswali. So Jude Washeke John, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mkuu wa kanisa, na mashahidi hao wote waliokusanyika leo kwa sababu ya sala na kukuwekelea mikono ili uingie rasmi katika ofisi ya mitume, nataka kusema mambo haya. Hii ni ofisi kubwa, ofisi ya heshima, na ni ofisi ya kazi nyingi. Naomba utafakari hiyo kabla hatujaendelea, kwa sababu ni muhimu. Lakini kwa sababu najua nimekupatia nafasi ya kuweza kutafakari peke yako, na kwa maana umejihoji na umeamua kutumikia Mungu katika ngazi hii na huduma kuwa mtume, leo utakula kiapo mbele ya mashahidi haya na mbele ya Mungu ili imani yako iweze kukamilika. Na nitaanza na wewe kama mtume Jude Washeke John, na nitakuuliza maswali haya mbele ya halaiki ya watu wengi. Kama jibu yako ni ndio, utasema ndio. Kama ni la, utasema la, na tutasitisa katika hilo, kwa sababu hatuwezi kuendelea kama itakuwa sio ndio. Natumai uko tayari. Apostle Jude Washeke John, je, unathibitisha imani yako kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Na je, unakiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako? Ndio. Sema na sauti vizuri watu wasikie. Ndio. Hii ni kweli? Ndio. Sema ndio, niko tayari. Ndio, niko tayari. Ili watu wasikie vizuri. Diposa wamekuja kwa sababu ni mashahidi. Wamekuja ili wawe mashahidi. Kwa hivyo ni lazima sauti yako isikike vizuri. Je, unaamini umeitwa na Mungu kwa kweli katika ofisi ya uchungaji kama mtume? Ndio. Je, unathibitisha kwamba nia yako ya kweli ya kutafuta kuteuliwa kama mtume imetokana na kusikia sauti ya Mungu, na kwamba uko tayari kumtumikia Mungu na kumfuata yeye daima? Ndio. Je, utatangaza kwa ujasiri na kutafsiri neno la Mungu ili kufundisha, kuongoza, kukanya na kuchochea dhamira za watu wote bila mapendeleo? Ndio. Je, kwa makusudi utaishi kwa njia inayostahili wito wako wa hali ya juu, na utajiendesha kwa busara, kwa neema na kwa uadilifu, na kuwa mfano kwa wengine? Ndio. Je, utatetea kwa wivu na kulinda imani, umoja na nidhamu ya kanisa? Ndio. Kama mtume utawahimiza na kuwaunga mkono watakatifu wote katika karama zao, kuwalisha kutoka kwa utajiri wa neema ya Mungu, kuwaombea bila kuacha, na kusherehekea nao kanuni za ukombozi wao? Ndio. Je, utabaki kweli kwa wito uliothibitisha leo na kuchukua nafasi yako katika mwili wa Kristo, kuunga mkono kanisa Yesu Kristo, na kamwe hautasababisha migawanyiko? Ndio. Je, utajiepusha na mambo yote yasiyompendeza Mungu
na kuendelea kumtafuta Bwana ili kupata mwongozo wa kanisa lake? Ndiyo. Na mwisho, je, utaheshimu walio na mamlaka juu yako, kukubali kurekebishwa na kutafuta amani na watu wote? Ndiyo. Amen. Patie Bwana John. Bwana John, yako ni moja tu. Je, umekubali mke wako wa ndoa aweze kuwekwa wakfu kuwa mtume na mtumishi wa Mungu siku hii ya leo? Ndiyo, nimekubali. Patia Eunice. Eunice kama mtoto, je, wewe umekubali? Ndio, nimekubali. Patia Victor Gedhu. Je, umekubali mama yako mzazi aweze kuwekwa wakfu kama mtume siku hii ya leo? Ndio. Na utamsaidia pia kama mchungaji nyumbani? Ndio. Amen. Bwana Yesu, wapigie na makofi. Nitauliza Jude John aweze kujisomea maandishi machache yako hapa ili aweze kuyatamka kwa maneno yake mwenyewe. Usome kwa sauti ukiangalia hivyo ili watu wakuone, picha vizuri. Usome jina lako uendelee vizuri. I, Judy Dutawasheke, before the God, the witness gathered today, the November 26, November 26. Soma pole pole vizuri tu. I, Judy Washeke, before God, this witness gathered today, the 26th day of November 2022, I'm humbly confirm my calling by God into the office of apostle and pledge my commitment to the service of God and his kingdom under guidance of lightened word of God, the Holy Spirit and spiritual authority I have submitted to. I promise to be faithful in discharging my duties as apostle and servant of God in coordination to the oath of office I have taken today. Help me, God. Amen. Mpigeni makofi. Judy, utakuja hapa. Hiyo kiapo umekula unaweka sahihi. Nitakupatia nakala moja na mmoja itabaki kanisani, kubukubu kwamba uliweza kula kiapo mbele ya watu wengi. Naomba hiyo kalamu yangu iko hapo. Jo hapo, hapa tu. Utaisaini juu ya madhabahu kama ishara kwamba umekubali. Utaweka sahihi yako hapo. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako, mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo, mamlaka na nguvu ninazo, Manawe uko ndani yangu, Manawe uko ndani yangu. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako, mamlaka na nguvu ninazo, Naomba wachungaji tulio hapa, wachungaji wengine ambao sio wa Bigam pia wakuje hapa. Tunataka kumuombea. Tutaweka hapa, atapiga magoti. Leta hiyo nyingine, mume wake atamsaidia kupiga magoti. Leta hiyo pilo nyingine. Utapiga magoti hapa, msimamizi wako atakuwa nyuma. Na Bwana
tuzunguke tu vizuri tu. Weka hapo tu. Baba John na Baba Victor tutapiga magoti pia. Reverend kuja tu. Jane. Pastor Joe hapa tu. Nataka tuweke wazi watu wa kamera waone vizuri, weka hapa tu kidogo. Kidogo hapo hivyo tu. Amen, amen. Tunataka kuomba, naomba that anointing oil kuje tu iweze kuletwa hapa mbele. Bring that anointing oil as well. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, uachi ninyauke. Nakupenda. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, uachi ninyauke. Nakupenda. Nakupenda. Mnyunyizi wangu, nakupenda. Kama mti kando ya mto, vivyo hivyo nilivyo. Uachi ninyauke. Yes, Lord. Yes, Jehovah. This anointing oil is fresh, is new. Meifungua sasa hivi, nataka kuiombea
Because after the prayer, we're going to anoint you with His anointing oil. So I'm dedicating it first to God before we pray for you. Our Father and our God, in the name of Jesus Christ, we want to thank you. We dedicate this anointing oil that is going to be used on your servant. Lord Almighty, make it holy oil today. As it comes into contact with the body and the soul and the flesh of this woman, it will change everything, God Almighty. Everything ordinary becomes extraordinary. Everything natural becomes supernatural. It is going to stir every gifting in her. This anointing will light a fire in her life. It will drive the passion from the deep of her heart. Every element that is going to be poured upon her, make it holy, Lord Almighty, sacred for this ordination. God Almighty, let it be said by the demons that they cannot withstand the power of this anointing. They cannot even face it or question it, Lord, because it's going to come so powerfully from this altar. Therefore, we disconnect it from the manufacturers and the vendors and the sellers. Bring it to the altar as a holy oil. The one that Samuel used on David. We also have the horn here with us. When we pour this oil on the horn and pour on your servant, let it be so symbolic as it was in the days of Samuel and David, when you took a young man and made him the king of Israel. Father God Almighty, let it happen today, that you're picking a young lady from the nation of Kenya to make her an international woman of God. You're taking an ordinary woman that may be inexperienced in many things to make her a star in her time. God, we want to thank you. We want to thank you. Wachungaji, naomba tuweze tu kutamka neno la baraka juu ya maisha ya apostle. Nitamalizia na neno la kiunabii juu ya maisha yake ninapomwagilia mafuta, lakini wachungaji, just because you came, speak a blessing upon her. Yes, speak anointing that begins to flow from this altar. Oh, release upon her the grace to serve. Release upon her the mantle of leadership in the name of Jesus Christ. Let it be said of her that a great woman is rising up from this altar. We declare blessing upon her. We disconnect her from every other altar. We disconnect her from every other tribal and every generational issue that may tie her around. God Almighty, we declare from today that she is receiving the mantle of leadership. She is being installed as an apostle in the name of Jesus Christ. Rimarabu zikata rabazando. Riandarima sikata posekata rabozende. Jesus, begin to do it. Let the power of Pentecost come down now. In the name of Jesus Christ, the Holy Spirit of God take over. Oh, reign in this place in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Jesus, we want to thank you. We want to thank you further. We want to thank you, Jesus. We want to thank you, Jesus. We want to thank you. We want to thank you. Father, let us pray together. Declare upon Jude Washeke today, the 26th day of November 2022. It is a day that goes in history, in the annals of history, in this kingdom, in this nation, in your family. Because we are setting you, Jude, apart for the work of the ministry. We are not just praying over your life. We are speaking to generation after you. We are speaking to the millions that you're going to impact after this. We are giving you a mantle that your family cannot give.
We are giving you a mantle that the Constitution of Kenya cannot give. We are releasing you to the heavenlies to speak for you. We are ushering you to the very center of the heart of God, where you be instrumental in winning souls for Him. We are breaking the barriers for you. By this anointing oil that I'm going to pour upon your life today, we are declaring that upon Apostle Jude Washeke, that the barriers that have held her close to nothing will give loose today. We declare in the name of Jesus Christ that every other altar in her life that has spoken negativity, that has spoken poverty, that has spoken low class, is being broken now in the name of Jesus Christ. We are redeeming Judah now to the kingdom of God. We are buying her again, even to the kingdom of the Lord. We are speaking the blood of Jesus upon her life today in the name of Jesus Christ. Jesus, we pray. By this anointing, a new chapter is about to open in her life. By this anointing, God, everything will change for her. God Almighty, tunamhamisha sasa, tunamwingisha katika jukwaa ya kitaifa, tunamtoa kwenye familia yao, tunamtoa kwenye kabila yake, tunamtoa kwenye ukoo wao, tunamuita mtumishi wa Mungu, tunamuita mitume kama ulivyokuwa na mitume, kama ulivyokuwa na mtume Paul. Mungu utaendelea kuwa naye, ili ni matendo ya mitume yanapoandikwa, naye matendo yake yataandikwa katika jina la Yesu Kristo. Hii anointing oil ambayo tunakumwagilia leo katika jina la Yesu Kristo ikutetee, ikulinde, ikupiganie katika jina la Yesu Kristo. Hii mafuta itembee pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Hii mafuta ifanye kazi ya huduma katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Rimarabo zikatopo sandarebo, lima zikatobo zindiribo zaka, Jehovah yazokate posindiribo. Jesus, do it, do it, do it. Hallelujah. Masheketo posekata rabozanda, rima zakato posekata shinderebo zaya. Jesus, yes, do it now. Fill her with your spirit, God. Fill her with your spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lays anointing on together with our family. Begin to work great things. In the name of Jesus. Likatopo seketebo. Yakatambarabozaya. Jehovah yaseketepo sandarabo. Yakata sendereboka. Masokato seka. Jesus, do it. Fill her now with the wisdom of God. Fill her with the understanding of God. Fill her with the knowledge from the kingdom. In the name of Jesus. Likato seketa posandarabo. Jesus, Jesus, do it. Hallelujah. Jesus, lokata bazanderebo. Every day
Let us pray together. Baba wetu na Mungu wetu, we want to thank you. We want to bless your name. We feel the weight of your presence in this place. We have no doubt that you have done that which man can never do. We feel, God Almighty, the surgery that is going on in this family. The transformation that is about to take place in this family. As we have ordained Judah today, the whole family is catching fire for you. God Almighty, want to pray even for Eunice, David, and Victor. And even the hand of the family, Bwana John. We cover them with this grace and this anointing. We speak, God Almighty, as a family, they shall stick together. And they shall do amazing things for the kingdom of God. Even for them that have not discovered what they need to do for the kingdom. Father, I pray that the sparks of this anointing begin to awaken them, Lord. Begin to start them to action. Begin to raise them to another high standard. In the name of Jesus Christ. Father, we want to destroy every other altar where they have operated in the past. God Almighty, we declare every other altar that has dictated low standards for them, God Almighty, that is now forced and nullified. By this anointing we cancel every word that have ever been spoken in the atmosphere of this family. God Almighty, tunaharibu zote. Katika anga yenu ninaharibu maneno yaliyotamkwa na kunenwa na walio hai na walio kufa. Watu ambao ni maadui wa familia hii wakayatamka. Wengine wakafanya sherehe, wengine wakafanya mambo mengine mengi, wengine wakatoa dhabihu zao kwa miungu ya kigeni. Lakini leo kupitia mafuta haya tunatangaza kwamba madhabahu hizo na maneno hayo yote na sauti zingine zozote zitanyamaza kutoka leo katika jina la Yesu Kristo. Nasi kama kanisa na wachungaji tulio hapa tunawainulia madhabahu nyingine ambayo itawasongesha mbele katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea wanaingia katika madhabahu ya heshima. Wataheshimiwa katika vitongoji, wataheshimiwa katika barabara kuu, wataheshimiwa katika vijijini. Wanapoingia miji itafunguka kwao. Wataheshimiwa na mataifa ya dunia, wataheshimiwa katika kontinenti zote, maana hawa ni wateule wa Mungu. Tunaweka alama juu ya maisha yao, juu ya nyuso zao ziadikike kwamba hawa ni wateule wa Mungu. Mungu utawatanjirisha katika lote lililo neema. Mungu utajaza mifuko yao kwa ajili ya utumishi wako. Mungu, ninakemea roho yote ya kiburi juu ya maisha yao. Hawatainuka na kiburi. Mungu, ninakemea kujivuna kama mwanadamu aliyefanya. Kila wakati utakapowatendea, Mungu watasema ni wewe uliwatendea. Wataendelea kuwa watu humble in the presence of the Lord. They shall, God Almighty, remain humble before you because you have lifted them high. Mungu, wasije wakashawishiwa na mafundisho potovu, wasije wakaingizwa katika madhabahu yasiongea ukweli, wasije wakashirikishwa katika mambo ambayo ni ya kigeni na Mungu wetu, wasije wakawa katika makundi ya watu ambao wanapanga jama ya mambo maovu, maana hawa watasikia sauti daima inapowaongoza. Hii ndio njia ifuatane. Mungu, katika masikio yao sauti ya Mungu isikike. Nyao zao tumezibariki, zitembee katika ujasiri wa Mungu
kama uliweka watu koma miguu yao ikasikama sauti ya watu wengi. Mungu, wanapotembea, wanapoingia magari, wanapoingia ndege, wanapoenda katika miji mikubwa ya dunia, Mungu watakumbuka kwamba daima utakuwa pamoja nao. Mungu, tunaweka a wall around this family. Father, we pray for every sickness in this family. Kama kuna ugonjwa hata wa kifamilia ambao haujulikani hata na madaktari, tunaukemea sasa katika jina Yesu Kristo. Usiimbuke wewe magonjwa, usijionyeshe, maana tumekukemea mapema hii. Tumeomba kwamba kuwe na afya njema katika maisha yao katika jina Yesu Kristo, na furaha ionekane. Na hata kijana asiyekuwa hapa David, kama yule wa Biblia, tunamuita na tunamuombea anapoanza mtihani kesho kutwa. Falme wa mfalme, Mungu mpatie ushindi katika jina Yesu Kristo, katika jina Yesu Kristo. Tunakushukuru tukitangaza umetenda katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Tuseme amen tena na ya mwisho amen. Hallelujah, hallelujah. That is a critical part of his anointing and his ordination. And I feel the person is a different man, is a different, let me use that word, like our deputy president. She is a different man. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Akizidiwa ni vizuri tu, lakini ataamka kwa sababu ni lazima tuende katika hiyo hali nyingine. Niletewa mavazi yake tuweze kumvisha kwa haraka. Mavazi yake aletwa hapa tuweze kuyaombea, kuyatakasa. Yata kwanza yote hapa, ashike hivyo tu. Acha tu watu waweze kuangalia vizuri. Hebu tuombe kwa sababu ya mavazi haya. Tutaimba wakati tunapomvalisha mavazi. Maybe you'll ask there was a special request for a song by the band. Can I remember that song? So tunapomvalisha mavazi, baada mtatupatia wimbo moja, lakini kwanza tuweze kuyaweka wakfu na kuyaombea katika jina Yesu Kristo. Baba wetu na Mungu wetu, tunasema ni asante wewe ambao umesema kwamba badala ya ash utaweza kutuweka mavazi ya heshima. Mungu, ifanyike hivyo leo kwa Jude. Mavazi haya ambayo tunaweza kumvalisha siku hii ya leo iwe ni ishara ya utukufu ambao unamvisha leo. Kwa hivyo tunayaweka wakfu kwa sababu ya kazi hii takapoyatumia leo na baadaye. Mungu, utukufu wako utaonekana juu ya maisha yake. Kwa hivyo tunayatenga ili tumike, iwe sehemu ya ibada na iwe mavazi ya heshima ambayo hata mapepo hayataweza kuyaguza. Tunasema ni asante, maana umetenda hivyo katika jina la Mungu Baba na la Mwana na hata Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitauliza wachungaji wa kike ambao wako hapa tumvalishe, lakini tumvalisha kora kwanza, alafu tutaweza kumvalisha mavazi mengine. Naomba ukuje hapa.
Amen. Mtume Jude John na kuhimiza leo mbele ya mashahidi hawa wote kwamba shikilia kabisa ujumbe wa kuaminika kama vile umefundishwa ili uweze kuhamasisha wengine kwa mafundisho na mfano. Chunga kondoo wa Mungu kwa upole, kwa upendo, kwa uaminifu, ukiwapatia watu wote tumaini katika uchungu na udhaifu wao. Kuwa na huruma, lakini kuwa thabiti katika kukemea uovu na kuweka nidhamu, haswa katika nyumba ya walio. Furahia karama na vipaji vya watu wote, na ruhusu karama za vipaji hizo kutumika kuleta utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Heshimu waliowekwa juu yako katika mamlaka ya kiroho na kufanya kazi na ufalme wa Mungu kama kiungo ndani ya mwili wa Kristo. Daima usisahau mahali Mungu alipokutoa, na daima rejea madhabahuni haya na uheshimu baba yako wa kiroho, hata kama utainuliwa kiwango kipi na Mungu. Usiruhusu pesa, karama, hadhi au cheo yoyote kuleta kiburi, kupuuzilia madhabahu ya watumishi wake na kuiga mambo ya kigeni na imani iliyokufikisha hapa. Nanyi kama kanisa na mashahidi ambao wamekuja siku hii ya leo, kama kanisa, kama familia na mashahidi mliofika hapa leo, na msihi mpokee Mtume Jude John kama zawadi ya Kristo kwa kanisa. Mshikeni kwa heshima, chukueni shauri lake na kwa umakini, mjibu kwa utii na heshima, kubali msaada wake kwa shukrani. Muhimize katika maombi na umtie moyo kwa msaada wako, haswa wakati anapohisi uzito wa mzigo wa ofisi yake kama mtume. Mdhamini kama mtumishi wa Mungu katikati yenu. Na kama mmekubali hayo, semeni amina. So leo ni tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka 2022. Mimi ni Askofu Geoffrey Gigi, Bethel Gospel Assembly Ministry. Niko na furaha kuwaletea kwenda kutangaza kwamba tunaye sasa Apostle Jude John. She is an ordained minister of the Lord, of the Lord, of the Lord, of the Lord. So I present her to you, to the church. I am presenting her to the nation of Kenya. I am presenting her to the nations of Africa. I am presenting her to the nations of the world, to the continent of America, to the continent of Australia, to the Oceania, to Europe, to Asia, to Africa. Fever, go fever! In Jesus' wonderful name. Amen, amen, amen. Asante, asante Yesu. Umwana wa Sira wasongerera
igũrũ rĩao kuma na ũgocira gũcokerera Rũgarire Ngai mbara ya nene Rũgarire rũgame waurĩrĩ Rĩkũrĩananĩre kũrĩ thacĩrũa kuma na ũgocira gũcokerera kuma na ũgocira gũcokerera Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kuma na ũgocira gũcokerera Etagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matigotagwo kuma na ũgocira gũcokerera Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kuma na ũgocira gũcokerera We are going to have a celebration soon. Na nataka tujiandae kwa sababu ya matoleo yetu, kwa sababu ya ibada. Lakini nataka kumkabidhi cheti yake ya ordination ambayo imesema kwamba be it known that Jude Tuta Washeke has been set apart and called to the ministry of the gospel in the office of an apostle. Having met the requirements of this ministry, granted to her this day at Juja, Kiambu County within the Republic of Kenya, under our joint seal and signature, the chairman and the secretary general of our ministry. So ni furaha yangu kukabidhi, alafu utaweza kuonyesha watu vizuri, utaweza kuinua juu katika jina la Yesu Kristo. Inua juu vizuri, watu waione vizuri. Amen, amen. Nitaomba kwamba tuweze kuimba wimbo moja tunapochukua sadaka yetu haraka. The other part is going to be very short. Tuko mbali sana kumalizia. So let us be seated so that tuweze kuchukua sadaka yetu. Is a service, give your offering to the Lord. Kuna wale ambao wako na vikapu ambao vimeandikwa Bigam. They are the only authorized people to be able to collect our offering. If you want to pay using your M-Pesa, chukua bahasha imeandikwa pay bill number. Kama unataka kutumia simu yako, uitishe bahasha. Kwenye bahasha iko na pay bill number, utaitumia, then you can still send. Amen. As we get one song, thank you. Then we will collect our offering. Kama familia mko na offering mnataka kuleta, as they prepare, then hata wewe utaleta sadaka yako ya kwanza. Kwa hivyo utakuruhusu ushuke uende pia ukuje na sadaka yako. I am requesting that at this time we give Samuel Ambassadors of Christ. Samuel Ambassadors of Christ, wakati tunachukua sadaka zetu. Are you there? Samuel Ambassadors of Christ, karibuni tafadhali. Thank you so much. Thank you, karibuni, God bless you. Minister Evelyn is seated at the back. Please walk to the front so that we give you a space. Dr. George, Mama Alice, please simameni tu asha so watawaona, watawapatia nafasi hapa mbele. Please. Familia itoke nje, kuna ile mpango mlikuwa nao. Tafadhali familia ya Apostle Judy anaomba mkutane hapo nje kwa ajili ya kampango ile mlikuwa nao, mpokee first anointing hapo. Asante. Minister Evelyn, I can't see you coming. Please join us. Thank you, Minister Evelyn. God bless you. Asante sana. Please, karibuni sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I want to thank God na mshukuru Mungu sana kwa uongozi wa kanisa hili, Bishop Gigi na washirika wote. Tunashukuru sana kujumuishwa kwenye neema hii. Jina langu ni Pastor Samuel Mutonga na pamoja nami ni familia yangu. This is one family. Hallelujah. I am the father. Nitawa introduce. Thank you so much, man of God. That word is so timely.
we must return to the kingdom of God. Na Mungu anatenda kazi. Hallelujah. Na kwa familia ya mama na baba Victor, nataka kutangaza huu ni wakati wa familia kusimama. Na sisi tunasimama kama ushuhuda ya kwamba Mungu anaweza. Hallelujah. Kama familia, na Mungu anaweza kusimamisha familia. Na kwa wapinga Kristo tunawaambia Mungu anaweza. Because God has taught us his word so that we may teach as well as refute those who are opponents of the truth. Hallelujah. Tunawaambia wanaopinga familia, wanaopinga Mungu ya kwamba inawezekana na Mungu ameweza. Hallelujah. Pamoja nami ni mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mrs. Mutonga na nimeokoka. Tunahudumu pamoja na watoto wetu na nitawapatia nafasi ili waweze kujiintroduce. Hepzibah. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa majina naitwa Shalom, nimeokoka na mpenda Yesu, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya the invitation to come and grace the occasion with you, our brother. We thank the Lord for you and for your mom, and God bless you. Amen. Praise God. My name is Christina. Nimeokoka na Yesu ni Bwana na nimefurahi sana kuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Jed, nami nimeokoka na nimefurahi kuwa mahali hapa. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Esther na nimeokoka. Barikiweni nyote. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Ruth na nimeokoka. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Ephraim na nimeokoka. Enderia ndale mutumumu Jesu nyanyumerere hando akenyita goko na wendo akenyonereria mudharaba akenjera te hauneho ande dire wameya reunde mundo morehere dire nekyongwa mbara ryare twaryake tondo nende nyiteira moyo watene dena mwehoko wagokonangai nienda tu irende mutumumu itare no deriwo honokyo dainge tomaido nengoma nakanjo amoko na maguru andore teshuaine rya mwaki Jesu akenyumerera kehonokya weunde mundo morere bire nikyongwa mbara ryare twaryake tondo nende nyiteira moyo watene dena mwehoko wagokonangai enawe ndo mwinge ngoroine akenyita nguo yodhingu edambe tiona thakame yake ekaeniotario akanaira akeumba na wendo moinge geano ta mwana wa Ngai weunde mondo morere bire nikyongwa mbara ryare twaryake tondo niende nyiteira moyo watene ndena mwehoko wagokonangai. Kidogo tu familia, just 2 minutes you are coming. Mnakuja vizuri. Thank you. The Samuels. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit,
submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior, praising my Savior, praising my Savior. Wow. All the day long. Thank you, thank you, thank you. God bless you. God bless you. God bless you. That is powerful. How do we get you? Are you in the YouTube? Please, please, please give us that. We must Oh, get yes, you. We we must are get on you. Facebook, we are on YouTube. We are called the Samuels Ambassadors for Christ. Thank the you. Samuels Ambassadors for Christ. God Shukran. bless. Asante sana, asante sana. Tafadhali makofi mazuri kwa the Samuels. Samuels Ambassadors of Christ. Hallelujah. Thank you, thank you family. Karibu, karibu sana. They are bringing their offering. Kama huku umetoa, una nafasi pia ya kutoa na tunabarikiwa. Welcome in Jesus name. Neodirikanite ndikioni ndacoka kugandĩka ũthio kũingĩ ndatuapenia na irĩ ndano nĩ gũkũma nawe Jehova njire ũkĩndirika ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa neodirikanĩte ndĩkĩoni ndacoka kuga nĩ wega ndanathaithana ũkĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndĩanatuĩka kĩriganĩwe ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte ndĩkĩoni ndacoka kuga nĩ wega gĩakwana baba ndagĩtuire rĩtwa gĩgĩta cira haha nĩho riri wakwa woimire mĩtheko yakwa yoimire handũ haha ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte ndĩkĩoni ndacoka kuga nĩ wega ũthio kũingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmaka na Jehova njire ũkĩndirika ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte ndĩkĩoni ndacoka kuga nĩ wega ndanathaithana
Asante, asante. Thank you, asante, asante sana, asante sana. Asante, asante, asante. Asante familia. Thank you family. Thank you, thank you. Thank you please. Asante. Thank you. Asante. Thank you very much. Thank you very much. Asante. Asante. Wacha tuombe baraka. Tuombe baraka kabla mjaondoka. Sababu ya kuleta sadaka na zawadi katika nyumba ya Bwana. Mnazipoziwekelea hapa kuna baraka kwenu. Amen. Naona mmetoka wapi? Kawaida. Nyogo muhoya na Gikuyu. Hao ni na wengine Limuru. Mnasikia hapa kuna sehemu kuna joto. Limuru kuna baridi sana. Mlikuwa mmefungulia sana. Lakini we want to thank God for you. Ketumuhoere kirathimo kia Ngai niguo. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtũcokia ngatho tũrĩ mbere yaku. Nĩ wega nĩ tondũ wa mawĩko maku mega na matha thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ũrathimĩte andũ aya Ngai ũkamahe indo moko-inĩ mao na mĩhuko-inĩ yao na mĩgũnda-inĩ yao na mbia marutaga na makagaya imwe ciao makarehe thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai. Nĩ tondũ wa ũndũ ũcio nĩ twahoya Ngai ũmarathime ũcemanie na mabataro ma ngoro ciao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩkũgĩa na ũtonga gatagatĩ-inĩ kao thĩinĩ wa mĩciĩ yao kũrouma ngemi na ndũhiũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa wĩkĩte. Nĩndakĩmakũmĩra arĩa othe mangĩenda kũmanyarira na kũmarehera maũndũ ma mĩrimũ na kũmarehera maũndũ mangĩhũthĩra mbia ciao ũũru. Ngai nĩ twamaruma na twenda kũmaneana moko-inĩ maku na nĩguo marathime Ngai witũ. Nĩ tondũ wa irio icio marehetwo ciamũke na ngatho na tondũ nĩ ciahutia kĩgongona gĩaku Ngai. Ĩtĩkĩra guoko gwaku kũmahutie o mwe rita rĩake na nĩguo gũkenwo kwao kugĩrĩrio nĩ tondũ wa ngemi na ndũhiũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mwĩkĩte kuoneke Ngai gĩtũmi gĩa gũcokia ngatho. Ndakĩmarekeire kĩrathimo gĩaku rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani na mũhonokia witũ tuge amen. Mũrĩ arathime mũrĩ andũ a bata. Amen. Thank you. Asante. Asante sana muri arathime. Thank you Jesus. Asante sana muri arathime, muri arathime. Thank you. Asante sana, asante. Tunaendelea kutamatisha ibada yetu na asante sana. Ninakusihi uendelee kuwa nasi kwa muda mwingine mfupi tu alafu tunamaliza. Tunataka kuingia katika kipindi cha mwisho kabisa cha ibada hii, wakati ambapo tutakuwa tuna commission Reverend Victor for the Kids Ministry na pia tuna launch kitabu chake na hapa tutabarikiwa. DJ kaa tayari, maana nataka tushangilie Bwana hapa sana. Waimbaji wote tabaka mbalimbali ambao wako hapa, tuna kipindi cha kumshangilia Bwana na DJ yuko katika nyumba, ako tayari kuchanganya muziki za kwaya, za watu binafsi, za makundi mbalimbali ili Bwana wa majeshi apokee utukufu.
Sasa ninaomba katika jina la Yesu tujiandae kwa sababu ya kumkaribisha Victor Githu Reverend the Boy juu ya madhabahu ili aweze kuwa commissioned kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akifanya, na tunamheshimu Mungu sana. Na hata kabla Victor akuje, ningeomba yule ambaye atakuwa anatoa ushuhuda wake, si mwingine, anaitwa Balozi wa Thayo. Huyo ndio ninaomba kwanza atangulie, ndiye curtain raiser kwa sababu ya Victor the Boy. Aje araise curtain tujue Victor ni nani, alafu tunapomlete hakutakuwa na mengine. Tafadhali weka mkono wako pamoja kwa sababu ya Balozi wa Amani. Tafadhali balozi, karibu, 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 karibu. Asante, asante. Naomba mic. Asante, thank you, welcome. Tell us who Victor is na ile kazi ambayo anafanya. Asante sana. Wow. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwani mna njaa? Bwana asifiwe. At least. So Askofu Mkuu, Presiding Bishop Gigi na Reverend Peter, wachungaji wote walio mahali hapa, Bwana asifiwe. Ningetaka labda mwanzo kutoa shukrani kwa familia, maana walionelea ni vizuri nitumike katika nafasi hii ya kuelezea Reverend Victor ni nani. Si kwamba mimi ndiye namjua zaidi Reverend Victor, lakini nitasimama maana amekuwa rafiki wa muda. I know there are people wenye wanamjua kwa miaka mingi sana, but I think nimemjua kwa nafikiri miaka 4 peke yake. When I hosted him back kwa ile radio nilikuwa nafanyia kazi inaitwa Kegosho FM, na siwezi sahau sana, ilikuwa ni siku nafikiri ya Jumamosi, October 13, Saturday 2018. That is the first day nilikutana na Reverend Victor, na niliweza kujuana na yeye kupitia mwimbaji mmoja anaitwa J Patrick. Nilikuwa nacheza mziki wake wakati ule. So nafikiri nilijua Victor wakati alikuwa na trend. Si kwamba alikuwa na trend kwa ubaya, maana Kenya kila kitu huwa tunafikiri kina trend ni kile ambacho ni negative. Alikuwa na trend kwa sababu ana preach na yeye ni mtoto. So watu hawakuwa wameona vitu kama hizo Kenya. So people were surprised. So wengine wakaanza kumtoa makosa, sijui wengine wakasema hivi. But when I met Reverend, is one thing I realized, kwamba Mungu alikuwa amemuita. Si kawaida kukutana na mtu na ujue Mungu amemuita. Lakini kwa vile aliongea siku ya kwanza nilijua Mungu ameita Reverend Victor. And funny enough, sitaki kusema kwamba namjua sana, but I remember when he narrated his story, watu wengi hawajui jina Reverend lilitoka wapi. Na najua lilikwaza watu wengi sana online, maana walishindwa, nini ujiite Reverend na wewe ni mtoto? But let me tell you, it comes a time wakati kama haujajua mtu ameitwa vipi na Mungu, kuna vitu hauwezi elewa. Kuna vitu tunasema ni vitu za kiroho. Si ndio mchungaji? Kuna vitu za kiroho. So, Reverend Victor, by the way the name Reverend, it's surprisingly, hilo jina alilipata akiwa hospitalini. Yes, hata yeye hakujua maana ya Reverend. So, alikuwa amelala hospitali akiwa na bleed, na wakati ule jina likakuja Reverend. So, by the time alikuwa anatoka hospitali, hakujua maana ya jina Reverend. Alikuja kufafanuliwa maana ya jina Reverend after kutoka hospitalini. Hebu ajiulize, nani anaweza simama ajiite tu Reverend bila kujua ni nini anasema ama ni nini anafanya? So it came out of pain bila yeye kujua maana ya jina Reverend. And that's how God works. Sababu labda jina lingekuja kama hakuna mahali anasafa au hakuwa mgonjwa, labda hangeichukulia kwa uzito kama vile alilichukulia akiwa hospitalini. I have seen Reverend Victor since 2018 akikuwa vizuri. Even though some of us, hata kama tumekuwa kwa media for so many years, sidhani nimepitia yale Reverend Victor amepitia wakiwa na wazazi wake.
Nimesema hivyo sababu kama kuna mtoto amepitia cyberbullying ni Reverend Victor. Ile mbaya. Yaani kuna siku walinipigia simu wakaniambia, "We, sasa tena sijui wamesema niko na marks ngapi na sasa hiyo haku wanafanya mtihani." So you can imagine watu wamemzoea waka I even remember, in fact nikiwa nimeketi pale kuna jina alikuwa anaitwa online na watu wenye hawako wanamuelewa, Gakware. Gakware I assumed in Kikuyu kuna mnyama sijui ndege tunamuita gware, so I would imagine gashuika gware. So most of the times tukiwa huko mashinani tulikuwa tunatengeneza kitu ya kutega hiyo gware. Sasa sijui jina yake kwa Kiswahili ama Kiingereza. So nikarudi sasa kwa jina Gakware. Gakware kaliingiliwa na watu sana, nitaka gutegwo gategagwo, but ategagwo ke nyumba-ini ya Ngai. So aria metandire Gakware na hao walimuita hivyo, they knew. So they knew kuna Mungu ameweka juu yake, lakini hakuna mtu labda angekujua. So gone through a lot to wakati walikuja kwa radio na mamake, ilibidi niambie mamake sasa itabidi ustruggle na huu mtoto, maana zile vitu wanapitia it is only you who can understand. I have seen Victor crying, I have seen Victor akiwa chini, nimeona Victor akipitia vitu mingi sana. But kuna kitu moja nataka niambie Victor kabla labda kuja hapa na afanyiwe commissioning. Kuna kitu nilikuwa nataka kumwambia hapa. There are amazing characteristics za mtu anaitwa David kwa Biblia. Na one of them ilikuwa willingness to acknowledge his mistakes. I have seen this boy doing the same. Number 2, humility to recognize that he was weak. Victor wakati yako chini hafichi, ananipigia simu, bro, nasikia niko chini kiasi, what do I do nikifika hapa? Na wakati mwingine nampea wosia. Number 3, courage to step up in challenging situations. Let me tell you, cyberbullying is not easy. My friend Mufea can, wale watu tumepitia cyberbullying, there's a time niliandikwa Facebook, sitakwambia kwa nini, ni lose kilo 5. My mom ilibidi atoke ushago akuje anipikie Nairobi. Haikuwa rahisi. So you can imagine at the age of Victor akipitia cyberbullying na bado anarudi tu online, ni neema ya Mungu. This guy alipata passport mbele yetu, we thank God. So leo hii nikiongea kuhusu Victor sijui nitaanza wapi na nimalizie wapi, but whatever is going on today, he deserve it. Maana wakati alikuja studio mara ya kwanza, ile verse alinisomea, nataka nimkumbushe maana hajui. It was in 2018 Saturday 13th October. Alinisomea Isaiah 61. Sijui nimsomee kwa Kikuyu ama kwa Kiingereza. Let me try Kikuyu ndio watu wenye wako hapa wajifunze Kikuyu, si ndio? Inasema atiriri roho wa Mwathani Jehova ari iguru riakwa, ni undu Jehova ni ajitiriirie maguta niguo hunjagiria andu aria athini uhoro uria mwega. Ni andumite ngahonia aria athuthiku ngoro, na nganiriria ati andu aria mohetwo ni mohorwo, na aria mohetwo njera ndimere ni marekererio. I'm sure ogwa njirire kana kanini tondu nginya hindi ndahotaga kwaria wega. I'm sure even today as you get commissioned today to the work of God, Isaiah 61 may it be your portion today. So thank you so much. Kuna rafiki yetu alinituma, lakini nikipewa nafasi na MC nita present hii title deed kwake. I know at his age kupokea title it is sio kawaida, na pia mafuta yenye anamwagiliwa leo. So God bless you so much. Sitanena mengi maana nikianza kunena siwezi maliza. Asante. Thank you balozi. Thank you balozi. Asante, asante. Title utapeana, iko nafasi yake. Thank you so much. Tafadhali makofi mazuri ya balozi. Asante sana. Thank you. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Thank you. Tuko tayari kwa sababu ya kumcommission Victor, na ni kwa sababu ya kazi ya ufalme. Mwalimu wangu siku moja akaniambia kulikuwa na marafiki wawili waliotembea nje ya boma kubwa lenye utajiri na ufahari mkubwa. Kwa hivyo ndani ya ile compound kulikuwa na kitu inaitwa swimming pool. Swimming pool ni mahali maji huwekwa, joto ikiwa mingi kama saa hii, unaamua kwenda kuweka mwili ndani, kichwa peke yake ndio unaacha nje. Unatulia hapo,
mpaka wakati jua litateremuka ndio unatoka unaendelea na shughuli za kawaida. So wakiwa wanatembea kuangalia lile kasri, kukatokea paka, na tunajua, si unajua paka nyau. The nyau ikaruka ndani ya maji, na tunajua paka na maji ni maadui. Kwa hivyo mtu mmoja katikati ya wale marafiki akaguzwa sana na akataka kwenda kutoa paka ndani ya maji. Wakati alikuwa anaingiza mkono ajaribu kumshika paka, kazi ya paka ni nini? Ni kugwara. So paka akishikwa mara ya kwanza akamgwara, akaachilia. Akashika mara ya pili akamgwara mpaka damu ikaanza kutoka kwa mkono. Rafiki yake akamwambia, wewe si mwerevu. Nilifikiri unaitwa dokta maana umesoma, lakini ninaona kama wewe si mwerevu. Mara ya tatu akang'eng'ana kushika paka. Ya 4 akang'eng'ana. Mara ya 5 ndiye alifaulu. Wakati huo wote rafiki yake pale nyuma anapiga kelele. Anamwambia, what kind of a doctor are you? I thought you are a learned fellow. I thought you have understanding between your ears. Lakini akawa anasema mambo mazito mazito, na huyu hakusikiza wakati wote. Akang'eng'ana na mara ya 5 akamshika paka na akamtoa kwa maji. Akamrusha nje. Alipoanguka nje ya swimming pool, paka akajitingiza, akatoa maji iliyokuwa kwa manyoya na akakimbia. Alafu huyo akamuuliza rafiki yake, sasa maana umekwaruzwa karibu mara 5, unatoa damu kwa mkono wako, umefaidika na nini? Huyu jamaa akamwambia, my nature is to save and liberate. The nature of a meow is to gwara and continue meowing. Tafadhali usiwe na shida na tabia zao. Victor, naongea na wewe. Wale watu kazi yao ni kugwara, wacha wagware. Kazi yako si kugwara. Is to save and to liberate. Is to save and liberate. Just continue saving. Wacha mapaka ziendelee kumiau, maana hiyo ndio biashara yao. Hawezi zuia paka kumiau, lazima itasema miau miau miau. Ukipatia maziwa miau, ukienda kulala miau, ikiamuka miau. Wachana na paka ziendelee kazi yake. Wewe Victor, endelea kuhubiri injili, maana hiyo ndio umeichiwa. Thank you Jesus. We are ready to commission Victor and we are ready to commission this ministry. Tafadhali kwa jina la Yesu ninaomba Mr. John ambaye ndiye baba ya Victor, please bring us Victor on the altar. Watumishi wa Bwana, ninaomba tusimame tunapompokea in the name of Jesus. Continue doing what your nature commands you to do. Continue preaching the gospel. Continue preaching the gospel. Continue preaching the gospel. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante, asante. Oh yes. Hey. Thank you. Hey. DJ ameanza kazi yake. Bado tunaenda huko. Bado tunaenda huko. Thank you. Pastor Ngaroya, tunakutambua. Mom from Germany, Dr. George. Tunawatambua. We recognize your presence in our midst. God bless you. Thank you for coming. Thank you for coming. Please help us bring Victor on the altar for the commissioning. Tafadhali wachungaji nisaidieni tu escort him to the altar. Karibuni, karibu Victor. Karibu Victor, Reverend Victor the boy. Come on the altar. Thank you. Si tunaweza mshangilia Bwana Yesu jameni. Hii neema ni nzuri. This is good grace. This is good grace. Tuko hapa, we are commissioning Victor and we are also launching his book. This is Reverend Victor for Kids Ministry. Yeye ana huduma kubwa ya watoto. Tafadhali ukiweza kusimama, nitakuomba usimame tumpokee askofu kwa sababu ya kazi ya commissioning. The bishop, the presiding bishop, the founding father of Bigam Ministries International. Tafadhali dadi, karibu juu ya madhabahu. Welcome sir. Welcome sir. Oh, thank you Jesus. Welcome daddy. Yesu asifiwe. Tunageuza kidogo. Si ni mtoto kidogo.
Kama ni Reverend ni mtoto kidogo. Amen. Makofi ya mtoto. Mtoto apigangwe makofi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So Victor, step forward here. We want to take it a very short time, but it's going to be as complete as it should be, because we are happy and proud of this Victor boy. Amen. Mimi nikisema kidogo dakika moja kuhusu Victor. I got to know him about 7 years ago, or thereabout, kule mitaani ya Gashororo. He was preaching, alikuwa na, we have a guest from South Africa here, and I want her to hear what the bishop is saying. He used to preach using a mace cope, and some containers were the microphones. And one day it happened that there was a function somewhere in Nyandarua County, where I come from. And he was one of the artists. He was called like an artist to be there. And he went to read the Bible. And as the Bible was inverted. So mimi nilikuwa naona how the Bible ikiwa imekaa the other side. So I looked at it and said, this is not fair, because watu wanashangilia wanafurahia. Mimi sikushangilia. And then after that I got interest in Victor, na nikamuita. And I looked for the mother, who is now being ordained today as an apostle. Nikamuita. Huyo apostle about me ordained, just like a few weeks before, tulikuwa tuna door to door kule Gashororo. My wife, huyu Reverend Jane, akaenda kuhubiri nyumbani kwake. Mama Victor, huyu apostle, akafukuza mke wangu. Alimfukuza. She chased her away. Then mimi nikatafuta Mama Victor, nikamuita in a hotel. Kamwambia I want to talk to. Nikamnunulia chai ya 50 bob. Kunywa hiyo chai akiwa ameangalia the other side. I never saw her face. I only saw her back. She did not look at me at all. She was so annoyed with me, like nothing. Amen. But today we are celebrating. The story can change. Bwana Yesu asifiwe sana. The story of anyone can change. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are proud of this boy. I know him when he was half the height he has today. Wakati alikuwa anafika hapa nilikuwa namjua. So I know this extension that has come after 7 years. And I know he is a boy, but also a reverend and a young man now that is going to praise. Amen. So I want us to celebrate God for the gifting of, this is a special gifting. Ya mtoto. Because as we celebrate, it also comes to us. Amen. Sindiki sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vinafanyika hapa vizuri. So nataka tushangilie Bwana, makofi ya shangwe, kwa sababu Victor is a symbol of our tomorrow. When apostle will be old enough, this man will still be there, because he's representing another generation. And let me tell you, Apostle Judy, if there is any blessing you have never seen is today, that a mother and a son, this generation and the next, being blessed on a single day. It doesn't happen all the time. Amen. Are we ready to celebrate Victor so that he feel the love? Amen. Bwana Yesu asifiwe. I'll count 1, 2, 3, and then we celebrate him and celebrate God for what he has done. 1, 2, 3. Let us make a shout of joy. 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 Nataka kuuliza hiyo mpira iletwe hapa tumuombe baraka ya commissioning. Then shortly, this one is taking 10 minutes only and we'll be done, but it's going to be powerful. Bring that Peter here. Victor, come here closer. We want you to kneel down. Nitauliza wachungaji hasa wale ambao ni ordaining council wakuja hapa around him. We are going to commission him. Bring that anointing oil, that fresh anointing oil. We are going to put some oil on him before we declare. Those that are going to be ready for him, and I know there's a team, be prepared. I'm calling you for shortly. So ingia hapa. Niwekee kidogo tu. Hatutamjazia. Ni sawa? There's an anointing oil that I poured on Jude. That anointing oil is going to go with her. Apostle Jude yako wapi?
Apostle Judy. Wacha hiyo mambo hiyo imeisha. Sasa uko hapa. Nitakupatia chupa ya mafuta ambayo nilikuordain nayo ili waanze nayo. Na there is also a new bottle of oil. I'll ordain you with you na nitakupatia with na hiyo the remainder so that you go and anoint many other people there. Iwe you are beginning. Amen. Jesus. Funge tu. Funge round. Okay, itatoshea tu. Sawa tu. Sitamwagilia nyingi sana. Amen. So help us, we declare some blessing upon this young man. It is said that he is the youngest leveled in the world. Na kweli Bwana Kanyoro tumeshukuru. You're very smart. Angalia watu dakika moja tu. Mnaona Bwana Kanyoro? Huyo ndiye mlisikia kwamba ndiye anauza plot mafuta. Hasa kule Mathera kwa Ligi J na kule Nanyuki. And he's a blessed man. He looks blessed, eh? Even if you don't know his bank account, he just looks blessed. People who are blessed, they look up, not down. Unaona vile anaangalia juu kama askari. Bwana Yesu asifiwe sana. He is going to be the man that is going to be in charge of Victor. So we are connecting him to this blessing as well. Si ni vizuri? Ili kijana, sababu ni kijana pia ni mtoto, akiwa na matatizo ya utoto kidogo, ya adolescence kidogo. Now he has also another father that he can be able to do what? To consult. Amen. So you're taking a very important responsibility. When this man become the president of this country, or become the world revivalist of all time, then you'll always remember that I was a man behind him. Take this duty seriously because it is a sacred duty. Amen. Now unaweza kumsaidia sasa. Hallelujah. Let us pray together. Naweza mwekelea mikono si wachungaji. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of Kings, the Ancient of Days, Lord. We are here today, this day that you have marked on calendar as the 26th day of November 2022, to commission Victor Gethu for the work of the ministry. Lord Almighty, I want to thank you for the gift in him. We want to thank you for the calling in him. We want to thank you for every talent that is in him, Lord. Father God Almighty, from a tender age, you exposed him to the world. Father, from another age, you began to use him. Father, we have no doubt it is your hand that has been upon him. The same way you are with baby David. The same way we are with your baby Moses. God Almighty, with baby Jesus. God Almighty, you are preparing him to be great men. Father, from conception, you walk the journey with them. Father, we are witnesses of the way you have used this young man in our nation and in the globe at large. Father, today, we are here to put a seal on him. We are here to declare to the nation. We are here to declare to the kingdom of darkness that this man is set aside for the work of the ministry. Jesus Christ, we want to pray that, Lord, from this day going forward, his ministry will grow, Father, bountifully. It will grow to every level. Father, that God Almighty, to whatever direction he takes, Lord, you shall walk with him. Father, we declare the supernatural begin to lift him to the next level. We pray him becomes a gift to the nation, the world. We pray for him to birth out revival, even among us, the kids of the world. Father, we pray for his space in the global arena. We pray, God Almighty, that he become the great of his age in his time. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we release a mantle of greatness. He represents the next generation. Father, when that time comes, Lord, he will be termed as a great man who ever lived, because he will do much to the kingdom of God. We want to bless him, Lord. Father, we want to speak, God Almighty, against the forces of the enemy. Those that come to hunt young men like him, them that may come to lure him into things that are ungodly. Father, we put a hedge of war around his life. God Almighty, we destroy
every hand and every finger that may be pointed to him, Father, to take away the things that you have put in him. Lord Almighty, we preserve every gifting in him, in God, and behind him, light under the blood of the Lamb. By this anointing, we declare that Victor Gethu, from this day, is commissioned for the work of the ministry of the children of the global nation in Africa, in other continents of the world. Father, from this day, this man will be open doors to by the kings of the land, by the lords of the land, by the emperors of the kingdom, by the kings of the community. He will be respected. He may be young, but on him we pray that the wisdom of God will continue to reign. We pray, God Almighty, even as continues with his education, that you lift him to the next level in the name of Jesus Christ. Father, gracious God, we prophesy 3 things over his life. We want to prophesy 3 things to Victor. Number 1 is that we pray that this is a gift to the world. He is beyond barriers and beyond boundaries. He is not a man to be refused visas and entry into nations. We destroy every migration that would want to deny you a visa, because you are a gift to the nation. So we declare today that Victor, we are presenting him as a gift to the nations of the world, in the mighty name of Jesus Christ. We are also prophesying, number 2, that Victor is going to birth out a revival that has never been seen amongst the children. He will initiate programs of the children that have never been initiated before. And I want to declare upon you, Victor, today, that the space you're about to enter is a space that have never been entered by anybody else. You're not the kind of man just to begin another children's home. No. I declare you're going to be in the streets. You're going to be in the stadiums. The big stadiums with the crusades and open air missions for the children. You're going to impact young men. Even when you grow old, you shall still hold on to this ministry of the children, because God is imparting this ministry of the children to you. Every child matter. The child of the 46 communities of Kenya matter. The children of every country in Africa matter. The children of the world matter. Because they matter to God, God said, let them come to me. You are so privileged that God is giving you that space as your area of strength today, in Jesus' wonderful name. Number 3, I want to prophesy over your life that God is going to give you support by raising men and raising governments, raising institutions, corporate bodies to support your ministry. I therefore declare upon your life, you will never bow to pride and to begging in the streets, because God is going to open a stream of resources. Be faithful with what God is bringing in your way. Streams of money in all currencies that you desire shall be brought to you. Remain faithful to use them for the kingdom of God. People will misunderstand you at times, but God's backing is together with you. People will bring you down by the things they say, but always remember your capital is what heaven is saying. Heaven is declaring resource mobilization to come to you. Therefore, we call the destiny helpers to arise now. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you. Mr. Kanyora, we connect you to this grace. As you desire to mentor this young man, may the Lord put into your heart and into your hands the things that you so desire. May it come to you so powerfully, and a new avenue begin to open for you, that God is doing something that is going to bring transformation in the manner of how you operate your businesses and how your family lives. I am connecting you to this grace. Grace to excel without struggle.
grace to be promoted, grace to be lifted by others without even asking them to do so, because they shall see in you the goodness of God. Today we commission you, Victor, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. When you see him, see the global ministry. He is a gift to the nation. I am presenting to you Reverend Victor. And I want to tell even those that are watching us and those that will pick this one in the media, that Victor has got a father. Victor has got a God. Victor has a family that is beside him. There are times that I used to be told, we can see Victor is roaming around and doing anything and nothing. From today, let the world know that he is doing something. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are proud. We want to launch 2 things to him quickly, 2 minutes. He has written a book, a well-done book at the age of 13. Who else wrote a book at the age of 13? I am an author, and I think my first book I wrote at the age of 32. Now the next generation is doing it at the age of 13. Amen. So I want to ask some of the people, I also there are people around, those that are dressed like him, just come over here. There's a team, I'm told, is dressed like him. Oh, they're here. I can see others maybe seated, that's why I'm looking at them. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lucy, and bring this book of Victor closer here. It's going to be our symbol. Amen. There's a scissor to cut or something. So we want to ask the where is the mom? Mom, come. Apostle Judy, come. You're still a mother, even if you're now apostle. Can I help her too? So, are you excited to see the book Victor has written at the age of 13? Bwana Yesu asifiwe sana. So we're going to symbolically do this. After this, the book is going to be available for sale by Victor himself. And therefore, Victor, this is work well done. I'm told to ask Madam Mpehelele. Allow me, even if I don't pronounce it the way you do it in South Africa. But she is Madam Mpehelele. But I know she's not. I'm also told there is a grace that is coming all the way from Germany. George. So it's coming from Germany. Where this is international. We have said, come. We want to let the international grace to flow. Anybody else who is coming from Washington or somewhere else? Sio United Kisumu, sio UK ila Kisumu, ya inje, Eritrea ya inje. Oh, this one also is from South Africa. We have somebody from the United States of America. We have somebody from the Republic of South Africa. Of course, I'm here from from where? Where do I come from? Come from Nyandarua, United Kingdom of Nyandarua. Bishop Jombek. She is from Jombek. Ukisikia mtu anaenda South Africa na anaenda Johannesburg, huyo hajawahi enda tena. Kwa sababu kienda mtu anasemaga anaenda Joburg. Amen. So this is from, just come here. You know we are connected with the international grace. You're from US. Oh, these were from Seattle. She is from Seattle. Seattle is Seattle. Ya hapa. Lakini ukifika ndani lazima useme Seattle. And she is from United Kingdom. Oh, you're from Germany. When you're going to Germany, you don't take a visa for Germany. You take the Chengwan visa. Kweli? Chengwan. I'm telling you something that you don't know. Because we want to do it right. Amen. So they are going to help us put around Victor. Emmanuel. Imani and Amani, where are they?
watakuja. Haya, Imani watakuja. Victor, is your moment. Take your place. At the count of 1, 2, 3, just you're going to launch, you unveil, so that we see. And when we see, we celebrate. Amen. And we make merry. At the count of, when I say 3 is when you're going to do it. So, Reverend Victor is launching his first book ever in life. And this is the beginning of a library, because he's going to be releasing a library. So, Victor, now we go number 1. Are you prepared? Number 2. And number 3, we unveil the Victor's book in Jesus' wonderful name. Read just a random paragraph, just one. Amen. Because the book is here. I'm reading from chapter number 3 at random. And the book says, not the Bible, the book. At the age of 6, I was already feeling the burden of my calling and the weight of my frustration. I wanted to be out preaching, but I was prevented from doing so by my own mother because for the son to be seen in the marketplace at my age. My neighbors reported every instant of me preaching, and my mother would appear furiously with a rod or whatever she found to spank me. There was no time for debate. I had no time to explain what I was. In fear of being beaten, I would quickly rush back into me. I was in the best mood and informed to deliver the message of God to the listening neighborhood. I felt was not the main purpose for my life. I did not want to go back to the shop or home. I wanted to stay in the streets and preach. I was ready to say no to my mother, but every stare at her made me think twice. She was a gentle mother, but would burn with anger when she decided to go that way. I made one conclusion: I wanted to die. Would you want to continue reading that book? You'll find it. It will be there for sale at the back. You have finished. I wanted to die. What happened after that? I don't know.
I am eager to read this book in Jesus' wonderful name. One more applause for Victor with a gifted at 5 in Jesus' wonderful name. So it's now my pleasure to present, because we have already commissioned him, to present him with a certificate of commissioning, which is reading, in recognition of talent, divine calling and gifting, Reverend Victor Gethu is hereby commissioned for the work of the Global Children Ministry, granted this 26th day of November 2022 at Bigham HQ, Kiambu County, within the Republic of Kenya. I want to hand over to him, then he can show you whether he's a good certificate. Hallelujah. Inua juu. Amen. Show them properly. Lift it up. Lift it up vizuri for a good photo. Amen. See, that is wonderful. I think there's one more thing before we wind up that just hold it for him. I'm told here, this bag here, I want to guess. I'm told it's containing so many things of value. Mtaka kujua nini kiko ndani? Sio vitabu, vitabu viko pale nyuma. Amen. Because he is a gift to the world, he has decided, like a wise man, just like his father. I'm also his father. Just like his fathers, John and I, he has decided to give to the world wherever he goes, to leave a mark behind him. So he has wares that we have allowed him to do so. For his support in the ministry, he will have t-shirts like these ones, he will have jumpers, he will have hoodies, he will have any other material that he comes into him. So that every time he goes to every part of the world, he can leave a mark. Amen. And here, many things. Amen. So, we praying today in Jesus' wonderful name. This is a symbol of one of them. And therefore, we are also releasing them for the work of the ministry. Siko sawa? And the back is one of the quotes from his book. It says, when the enemy challenges you on many things, dare it on many things. Okay, so let me repeat it so that I can be able to translate it. So when the enemy challenges you on many things, dare it on many things. So basically, this quote says that when the devil tries to beat you, when the enemy tries to challenge you, when he puts troubles, when he puts problems in your life. So the book says, the quote says, when the enemy puts challenges on your life, don't let them put you down, but make it build you stronger. Make it something to benefit you. Don't let what the devil is trying to kill you with, to kill you. But let it be something to benefit with. That's why they say, what doesn't kill you makes you stronger. Amen. What doesn't kill you makes you stronger. Amen. So that is powerful. Father, in Jesus' name, I want to thank you for these merchandise. As he uses them for the ministry, we pray that God Almighty, them that come into contact will feel the love of your servant. They will support your servant in Jesus' wonderful name. We therefore dedicate them for the work of the ministry, and many others that will come after this. They will be used to advance the work of the kingdom of God. We commit them to you in Jesus' wonderful name. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So allow you to leave. Ni sawa, nataka tu muweze kuondoka. One more thing before I finish, before I hand over to the MC, and I'll be out of this place. Amen. We want to quickly take our Holy Communion. I ask Apostle Jude, come step down there. Why we do so is symbolic, because she is going to join part of the body of Christ. So this one we are doing it quickly, and therefore I want us to be part of this. Wachungaji wengi wengine wetu kujeni hapa tu. Just come here, just step there. So everybody else is seated. We are going to be symbolically. We may not be able to give everybody, because we want to do it quickly as symbol that she is now part of the body of Christ by this commissioning.
by this ordination today in Jesus' wonderful name. You're going to be among those who will be serving the Holy Communion. Amen. Hizi zetu ziliingia vitu lakini tutakunywa tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus, it washes white as snow. Amen. We're going to take the Holy Communion. We take the bread and we take the cup. The bread represents the body of Christ. The Bible says the body of Christ was crushed, ulimegwa, so that each and every one of us can get a piece today. Therefore, symbolically, that's why we break the bread today in Jesus' wonderful name, so that every one of us can get a piece. We're going to have our cup that represent the blood of Jesus Christ. Let us pray for these elements so that we can share them today in Jesus' wonderful name. Our Father, in the name of Jesus Christ, I want to thank you for these elements of the Holy Communion, the bread and the cup. As we partake of them today, we ask of your blessings to flow in our life. It is shameful that this is now one body. We are putting Apostle Jude, part of the body of Christ today, by sharing together in this Holy Communion. The Lord Almighty shall unite us, and we shall speak as one. We shall experience the blessings of God. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nitaomba kwamba wachungaji ambao wako hapa tutaweza kuwapatia kwanza kila mtu apokee. Those that are near, we may not have to come to everybody. We want to take just 2 minutes to do so. It is going to be symbolic so that every one of us now know that Apostle Jude ameingizwa katika mwili wa Kristo. Amen. Wakuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote, wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote, wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Akisema ndio, akisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Amesema ndio, amesema ndio, amesema ndio, amesema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili
tunapokea meza hii kwa sababu tunajua kwamba ulituambia tufanye hivyo mara nyingi iwezekanavyo kwa sababu ya ukumbusho wako. Tunajua kwamba ndio inatuingiza katika ahadi mpya, ndio mfalme inatangaza mwanzo mpya, ndio inatuosha dhambi zetu zote. Kwa hivyo tunaipokea damu yako mfalme siku hii leo ikaweze kutuosha na kuanza ukurasa mpya katika maisha yetu. Tunapomuunganisha Apostle Jude katika mwili mkubwa wa Yesu Kristo, awe pia sehemu ya mwili huu, ili ufalme wako ukaweze kupanuliwa hapa duniani. Kwa hivyo naomba wale ambao tupokee mkate katika jina la Mungu Baba na Mwana na hata Roho Mtakatifu. Amen. Hivyo tuweze kupokea kikombe in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Ninatamani kufika, nitangulie Bwana, 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 ninatamani kufika, watangulie Bwana, wanaotamani kufika, watangulie Bwana, wanaotamani kufika, watangulie Bwana, wanaotamani kufika, watangulie Bwana, wanaotamani kufika, Baba, nitangulie Bwana, Amen, amen. Ile part official church imeisha. We want to take just one official photo for the church clergy. Alafu tutaweza kumwacha the other MC aweze kufanya hizo vitu vingine vilivyobaki katika jina la Yesu. Takuja hapo katikati. Sasa nikuja hapa katikati. So just take official photo. I'm no longer afraid to fear. I am a child of God. I'm no longer afraid to fear. I am a child of God. I'm no longer afraid to fear. Yes, I am a child of God. Kabisa. 1 2. Ningeomba tupigie Bishop makofi mazuri tafadhali. Natupeleka vizuri. Vile wachungaji wote ningeomba tuwapigie makofi mazuri, wamefanya kazi mzuri. Vile Reverend Victor pamoja na Apostle Judy ningeomba tuwapigie makofi mazuri. Na kwa sababu Mungu ndiye amefanya hayo mambo yote yatendeke na ikaenda vizuri, ikaenda vilivyo, ningeomba tupigie Mungu wetu makofi mazuri.
Asante. Bishop na wachungaji wote, Reverend Victor pamoja na Apostle Judy na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Mufea Paul. Niko hapa kama MC. Though sijui nitaanza wapi nimalizie wapi. Na hii mambo hatutaifanya kwa sasa hivi. Mami, imesemekana tuikate baadaye kidogo. Imesemekana tuikate baadaye. Oh, mna set. Okay. Safi. Sasa mimi nikiangalia vile muda huko, naona muda umeenda sana. Na hapa tuko na, hebu shikilia kidogo. Na hapa tuko na watu wengi sana ambao hawajaongea. Kuna mambo mingi sana ambayo haijafanyika. Sijui tutaanzia wapi tumalizie wapi. Ile kitu najua, kuna mambo tutakata na hatutakata kwa ubaya, kwa sababu muda hauko upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mambo mengine hata iwe namna gani hatuwezi acha, na tukiacha hayo tutakuwa tumekosea. Manake Reverend Victor, Apostle Judy, kuna mahali wataona ni kama tumewafinyilia, kwa sababu leo ni siku yao, ama namna gani? Kwa hivyo kuna mambo hatuwezi acha, ama iwe namna gani, hata iwe namna gani. Vitu kama gifts, hizo hatuwezi acha. Hiyo tukiacha tutakuwa tumewakosea. Manake wanajua, pia wao wanajua, kuna watu tayari wamejitolea kusimama na sisi. Na wakinyimwa hiyo nafasi, mambo haitakuwa vizuri kwetu. Hata ingawa tumefanywa mambo mzuri na mambo makuu sana, kuna mambo mengine tumefinyiliwa. Ni vizuri tuwafinyilie kweli? Hebu niambie kama ni vizuri tuwafinyilie. Si ni vizuri tufanye vile kunafaa? Vile kuna watu wamejitolea na wakasema watasimama na Apostle na vile Victor. Na ningeomba Victor na Apostle wakuwe ndani. Apostle wako ndani. Sawa. Victor, Levelet, ningeomba akuwe ndani, ndio at least mambo ikuwe vizuri. Kabla ya tuingie kwa keki na vile chakula, manake tutakula chakula ni kingi hapa. Pia kuna waibaji wengi. Mimi sijui nitafanya namna gani oye. Hebu kabla wajipange, wale waibaji tuko nao wasimame, wale waibaji tuko nao wasimame tafadhali. Manake najua ni wengi, tuko na waibaji, tuko na presenters wa TV, wa radio. Naomba wasimame wote kwa pamoja. Hebu wasimame niwaone, akina Betty Mashalia. Aha. Na kweli ni wengi, hakika ni wengi. Nginya shokola yana irofi wego huko. Mwadhani ya kumio. Nilikuwa nimeona kale katoto kanaitwa Shiko Blessing, kako wapi? Ama kalitoka. Tupigie pia ako katoto makofi mazuri. Nimeona pia tuko na Betty wa Mashalia kutoka Gedima TV. Hebu shikilia kidogo ndio nisitoe sauti sana. Tuko na Betty wa Mashalia kutoka Gedima TV. Hebu na yeye tumpigie makofi mazuri. Hao waibaji wengine wote tuwapigie makofi mazuri. Asanti. Tuabe ito ikalethi. Tutaenda tu vizuri, msiwe na wasiwasi hata kidogo. Ningeomba, kwa sababu kuna makampuni tayari wamejitolea kusimama na Victor pamoja na Apostle kama certified. Najua wako hapa, naomba wasimame tafadhali, ama mmoja wao wasimame. Certified. Tafadhali naomba tusimame, ama mmoja wao wasimame. Nataka tuende bio kidogo. Hakuna mtu wa certified? Oh. Ndio huyu anakuja. Kuna Kanyolo Idle Properties. Pia yeye ningeomba asimame, ama mmoja wao asimame. Kuja hapa wa certified, kuja hapa. Kabla Kanyolo. Where is Kanyolo? Oh, nimemuona. Anapokuja wacha niite mwingine. Malilad. Asante sana kuja hapa.
Leo msiulize kunaenda hivi kwa nini, ni vile time haiko upande wetu. Amalia Properties. Amalia wako wapi? Ni Amalia. Sawa sawa, tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Golden Dream, au najua hawako. Tuna hata mmoja wao, lakini hao wamesimamia hii live stream inaendelea hapa. Tunaonekana kila mahali kwa sababu ya Golden Dream. Tuwapigie makofi mazuri. Tigane yoto tigironeka Kenya yothe, bururi wothe, thi yothe. Ugai marathimo. Tuko na certified nimewaita. Faroth TV, bado naona wako hapa. Margaret from USA. Margaret. Na Kanyoro Diramu, okay. Safi kabisa. Nitaanza na certified kabla Margaret amefika. Haya. Saidia na mic moja. Hapa hakuna kupoteza wakati hata kidogo. Apostle Judy. Haufai kutoka nje kwa wakati kama huu sasa. Mkiwa na Reverend Victor. Manake hawa watu wako hapa kwa sababu yenu. Saidia na mic moja. Asante. Certified. Mmoja wao ataongea, then watu achie ile kitu wameletea Reverend Victor, na Mungu atawabariki kwa dakika tu moja ama mbili. Ikienda sana dakika mbili. Nyinyi nitawapatia nafasi kwa sababu umesimama na nini. Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Maureen Mate. Mimi ni property strategist pale Certified Homes. Certified Home is a real estate company. Mnaweza angalia kwa website yetu. Tuko na project mingi sana, Diani, Malindi, Rumuruti na Nyuki. Tuko nazo Joska, Juja na Syokimau, na bei mzuri na tumewatengenezea bei kabisa. Victor tumekuwa naye kwa ofisi na walionana na MD, anaweza confirm tulimpea cheki, si ndio? Tulipewa ya ngapi? Victor? Sema tu usiogope. 20,000. Tuwapigie makofi mazuri. Haya, kabla kupatia namba, nilikuwa naomba au wametoka ni bad. Tafadhali tusijaribu kutoka hao wengine. Tafadhali na waomba. Tusitoke. Manake wametoka ni bad na wameenda kurudisha vitu zao pale alafu warudi hapa. Wengine tusitoke. Ndio tusiharibu tukimalizia, si ndio? Na Mungu atawabariki. Sasa wapatie namba. So on behalf of the Certified family, we are very grateful for considering us to be part of your event. You can check all of our project at www.certifiedhomes.co.ke, or you can call this number 0711 128 128. Tutapata kuongea na mmoja wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Tumeshukuru sana. Maliland wamesimamiwa na Farothi Wadhayo. Karibu sana Farothi. Haya, merudi tena. Niko hapa on behalf of Maliland. So Mr. Peter Maina wa Maliland ndiye amenituma, ndiye director. Na this title deed was to be presented to Reverend Victor Gedhu. This project amepata kama title zimeingia transfer. So what we did, maana zingine zilikuwa zishatoka na ikatoka na jina ya Maliland, we have her dad's documents hapa ndani za transfer. So tutaandika babake in trustee, as a trustee ya Reverend Victor. So akifikisha 18 years atafanya tu transfer. So thank you so much. Nafikiri anaweza ishika hata kama inarudi kwa wakili for transfer. Kabisa. Au ni Maliland. On behalf of Margaret from USA, wacha ni appreciate, ni wa online. Ni baadhi ya watu wenye wamechangia sana. Alituma pesa za kuprint kitabu na ametusupport na njia kubwa sana. Asante. And all online fraternity kata sio Farothi Wadhayo TV. May God bless you so much. Thank you. Onake Farothi, tumushokerie ngatho
tondu niwe urutite wira munene muno 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 nginya kubanga igongona riri. Rekei tumuhurire ruhiri wega tafadhali. Asante sana Parothi. Ngai wa moya kurathime. Taito ni moya. Oh. Tusimame tu hapa. No, ni Kanyoro eh? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. So kwa majina naitwa Isaac Mutahi kutoka Kanyoro Ideal Properties. So Victor has been a long time friend and still a friend. Tumekuwa tukishirikiana naye kwa kanisa na pia kwa as a company as Kanyoro Ideal Properties. We've been friends for a very long time. Even with the MD, Mr. James, we've been a great friend, and we support this noble work of God, because in the book of Genesis 26, there was an encounter between Abimelech and Isaac. So the moment Abimelech realized that Isaac was blessed and the grace of God was upon him, he saw a part with Isaac and to be able to tap on the blessings of Isaac. So in this service, we are grateful to be partners of this noble cause, because it is ideal that the hand of God has been upon this family, and as Kanyoro Ideal Properties, we are delighted to be partners in this noble cause. So we, as Kanyoro Ideal Properties, we deal with selling of land and division of land. So most of our properties are around Nanyuki Nyeri Highway, and actually some of the properties that are around there we have actually 2 properties, Loisoi Gardens going for 425. We also have another properties along that called Safari Camp Garden, also going for 425. And actually there's a great cause that is taking shape along that route. So because we actually have a dual carriage taking place along that route, we also have a piece of land at Sweetwaters going for 645. So let me give you tupe number. So you can find us on Facebook at Kanyoro Ideal Properties, and you can also find us on our website www.kanyoroproperties.co.ke. We have our office number. Pole baba. Just a minute. So our office number is 0790 909 055. May you be blessed. Asante sana, tupigie Kanyoro Ideal Property. Wametupatia 10,000. Na sijui imetumwa kwa simu ya nani, manake nimeambiwa imetumwa kwa simu. Imetumwa kwa simu? Sasa hiyo simu iletu. Sawa, ibulete hiyo simu. Wametupatia 10,000. Tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Karibu sana my brother. Tunakupenda sana. Asante. Karibu. Yes, good afternoon. Praise the Lord. Just lift your hand. Hallelujah. Amen. My name is Simon Mwangi from Amaria Properties Limited. Victor and Apostle Judy, they have been my friend. Those who have been sharing on our WhatsApp platform that was preparing for this event. I was the secretary, so I was updating most of you, those who are abroad, those who are within. And we have been working together with them since they began this journey. So they have been our friend as Amaria Properties Limited. We transferred something just the other day to their account. And would like to give you also an offer. It's also good we have an offer with you. We have a very prime project that is along Nyeri Nyahuru Highway at a Makutano Junction. Makutano? Yes. Hapa Makutano hapa? No, along Nyeri Nyahuru Highway. Okay. Yeah, where all the vehicles moving to Nyanyuki. Safi. Moving from to Nyanyuki, coming all the way from Nakuru, Nyahururu. Okay. That's where they divert. There's the headquarters there, sub-county headquarters, there's Huduma Center, there's DO's office, the market is being made. And we are selling at an offer price of 100, and the project is just 300 meters from the tarmac. We are selling at an offer price of 175. If you pay cash, if you pay installment, you are paying at 195. So Amaria Properties Limited is bringing affordability and also bringing something that is legit.
and the praises that are really growing. So we are going to do this with you because we are friends, and si mnajua hiyo maneno. Hiyo maneno mnaelewa. Yes. So a product is costing at 175,000. If you pay cash, at 195 you pay installment, you are going to request for only 100,000, a 50 by 100. Is that not a good offer? Simpigie makofi mazuri. Nasema hivi tu kama hiyo, ampigi makofi. Na yeye ambaye unanisikiza hapa, kama uko hapa na unanisikiza, courtesy of these people, international people. Wale ambao ni newly anointed saa hii na hiyo upako. Ningetaka kuwaambia hivi. If you call this number in the course of the week, because we have a site visit come next Saturday, date 3 of October 2022, that is coming Saturday, we are going to give you an offer of 15,000. An offer of 15,000. So that one that we are selling at 175, if you pay cash, you are going to buy at 160. If you are going to pay installment, 195 minus 15. Madhafu wadu wagai. Hiyo ni gapi? Itakuwa 180. 180. So tuko pale Biashara House, pale Rujudani, office tuko pale Biashara House. First floor, office number 15 and 16. Tuko Biashara House, Rujudani, office number 15 and 16. And you can call on. Sasa hapa ndipo kiko. Haya. You can call on number 0715 770 793 0715 770 793. You can also go to our social media. That is Amaria Properties Limited at Facebook, or even at our website www.amariapropertieslimited.co.ke. God bless you. Thank you very much. My name is Simon from Amaria Properties. Imesemekana ukipiga simu hii wiki inakuja useme ulikuwa hapa kwa hii event, utapewa hiyo nini. We na utaongezea nini kati ya hiyo mambo yote? Mukuongerera ki kanyamuka nini gakureo? Eni. Ndukirire eni rikena bata muno. Waikia ujire oro riu. Ningĩ nĩ mongerera ciringi 10,000, twapigie makofi mazuri. Reke atume andehere message. Nĩ tiguo kawagacokia thimũ mũhuko mũngai. Ngoe nĩ gũcokia thimũ mũhuko. Ndũgamĩcokie mũhuko. Meterire message. Karibu sana Faruthi TV. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ona korwo gutire na campaign joera guoko guo. Ni ndiona andũ no mariona kimudi gĩa campaign we. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Kevin Amos kuma Faruthi TV na Kenya Movies Channel. Wa mbere nĩ gũcokeria ndungata cia Ngai ngatho. Ũmũthĩ ndaigua ta ndahonoka. Nĩ andũ a kamera meragwo matihingaga maitho. Ũmũthĩ ndakora ndahinga. So ithuĩ tũrutaga wĩra wa live streaming. Nĩ tũkoragwo twĩna andũ aya othe ũrona gũkũ aingĩ. Acio mandĩkĩtwo Faruthi TV na twĩkaga live streaming cia mathiko, cia ũthoni, cia ũhiki, macio mothe. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũka TV-inĩ itũ ya Faruthi wa Thayũ, namba itũ nĩ 0718 443333 kana 0798 008 008. Jokerie ngatho Reverend Victor. Yes. Tondũ tũkoretwo twĩ nake we. Na ndungata ĩno nĩ njitĩrĩrie maguta. No andũ matiũĩ igũrũ rĩa aragia. Na nĩ tũmwendete mũno. Tuge thank you to our mom Apostle. Na rĩu nĩ tũĩ wĩra nĩ ũgũthiĩ na mbere. Thank you Bwana Mufia. Asante. Na angĩkorwo nĩ ũkwenda live streaming, ũngĩũka na kodi yo mũthĩ uge niĩ ndonire live streaming kwa Reverend Victor, ũgwĩkĩrwo at a half price. Ngai wa mũrathime. Tuwapigie makofi mazuri. Najua wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha hii familia mambo yao imeenda salama. Tuwapigie tu makofi mazuri wakiongozwa na Faruthi wa Thayũ. Haya, kwa niaba ya wachungaji wale wageni tutasalimiwa tu mmoja, Bishop Galoya, lakini kabla ningetaka niite Minister Evelyn from USC. Aje tusalimie kwa dakika moja tu. Kwa dakika moja tu. Bishop Galoya na yeye kwa dakika moja. Sasa hapo pengine niwaambie vile tutafanya kwa dakika 5. Tuingie kwa keki, kwa chakula. Nyimbo tutaiba baadaye. Watu wakikula. Karibu sana Evelyn. Tumpigie makofi mazuri. All the way from USC. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. I am Evelyn Wangoi. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. I am standing here on behalf of Apostle Elizabeth
from United States of America, Seattle. Amenituma na salamu, akaniambia anawapenda sana, Apostle and Reverend, and hangeweza kuwa pamoja nanyi, but very soon she will be coming na mtakuwa pamoja. She also sent me with a gift, and she told me to tell you this, that in the book of Ephesians chapter 6 and from verse 10, we are told to put on the full armor so that when we go we can stand against the devil's schemes. I heard Reverend Jane? Reverend Jane told Apostle that it is not easy when you go out there, especially when you call yourself. But when you are called by God, He is together with you. So to stand against the schemes of the enemy. Pastor Apostle Judy and Reverend Victor, I was sent with this gift. It is prophetically in that book, Ephesians 6 and verse 15, where you are told to be fitted, ready with the gospel of peace. That is spiritually. And physically, she told me to bring this shoe so that you can go out and spread the word of God. You are blessed. And also, she gave me an envelope, though it is to be transferred to her M-Pesa. You have not given us the number. So those of us who are seated there and we don't have the number, we might go back with what we have with us. So God bless you so much. Asanteni. Asanteni. Asante. Pia kutoka kwa Elizabeth. Tumpigie makofi mazuri. Pia Evelyn tumpigie makofi mazuri. Asante. Haya, Bishop Galuya. Bishop Galuya. Ona katumuigua. Karibu sana Bishop, salimiane. Tutafurahia. Mbogethia dugata. Karibu sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Si usalimia lia na karibu nawe mwambie tia kudakarira. Tiga kudakarira we. No shereirwo koni ugukite mbere ya igongona ndungicereirwo. Bwana apokee sifa sana. Bishop, thank you. Najua umetoka kwetu Nyandarua. God bless you so much. Naitwa Dr. Garuya, nimeokoka Yesu ni Bwana. Nashiriki kule Kitengela na kanisa la Kingdom Seekers. Nashukuru Bwana kwa ajili ya Apostle Judy and Reverend Victor. Na wajua hata wakiwa South Africa, you called me. God bless you so much. And Farodhi TV, may God bless you so much because umetuganisha sisi zote. Sitaki kusema mambo mengi because the time have gone. Lakini kuna wakati Bishop aliquote in the book of Isaiah 48. Lakini I was expected atakuguzia Isaiah 48 from verse 10. Mahali Biblia inasema ni mimi huita masihi wangu. Baada ya kumuita na mweka katika tanuru la taabu, ili asiwahi kushare my glory forever. Bwana apokee sifa sana. Kwa hivyo hata wakati ulisikia tukusaganya na Farodhi kwa TV, kuna kajina ulikuwa umeitwa na Farodhi amekarudia hapa, sitakage kukarudia. Bwana apokee sifa sana. And we discussed that, but mimi nilisema ya kwamba niambia Farodhi hapo tusome in the book of Isaiah chapter 48 from verse 10. Where the Bible says, ni mimi huita masihi wangu, baadaye namweka katika tanuru la moto. Kwa hivyo wakati wote unataka kuwa serebu, ama kuinuka kiwango kingine, lazima watu wa media wamekugojea. Si unaona kwa huko wanaitwa Kevin, mpaka wanainua vidole wakuchukue vizuri. So you must be aware of this. God bless you so much. Tunakutanaga na wewe katika Farodhi TV every Friday na Wednesday na sometime, na pia katika Muthigi TV na katika Kameme, Inoro, Mworoto, na hizo zingine zote. Kabisa. God bless you so much. These are my friend. Ningetaka ku appreciate kipawa ambacho Mungu ametia ndani yako. Niweke number 2. Unajua ni vizuri ku appreciate any gift. Yeah. Na siku anatarajia itaitwa haraka hivyo. Kwa tuna kesi na Farodhi. Mwekelekele namba. Niweke hii namba. Na niseme ya kwamba Mungu akaweza kuwabariki, akaweza kuwatendea mema, na yoyote amehudhuria siku ya leo, Mungu akaweza kuwatendea mema na akaweza kuwashidania katika jina la Yesu Kristo. Ninajua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na anatawala katika jina la Yesu Kristo, na ninajua kwamba Mungu wetu anatawala. Najua Mofea vile anakuaga tu, ako karibu kunifukuza. Kuna wakati inafika Sina ubaya. Unajua ukinifukuza kama hazijaenda,
Unajua vile Una watu reverse. wanafanyanga. Una Wana reverse reverse. wakitoka pale nje. Lakini wewe huwezi fanya Yeah, hivyo. na nimetuma salamu mingi na watu wetu wa media. Mm. Watu wa diaspora. Kabisa. I think this is the number. Kabisa. Na Bishop amepeana shilingi 10,000. Tumpigie makofi mazuri. Si tuseme abarikiwe. Kuna watu sijaweza kuwataja vizuri, akina Jones Gale Secure Services au ndio walikuwa wametupatia security hapa na wako hapa, na baadaye nitaita mmoja wao atakuja aongee na sisi atuambie vile tunaweza wapata, wanapatikananga wapi, wanapatikanaga aje. Nitawaita wote, lakini kwa sababu nikienda hivyo tutaenda pole sana, na nilikuwa nataka tuende mbio tumalizie hii maneno. Naomba wanaume wote wale tuko ndani ya nyumba hii ya Mungu tusimame. Kama yeye ni mwanaume usimame tu mahali huko. Tumalize hii maneno mara moja. Wanaume wote tusimame. Wanaume wote tusimame tu, wale wako ndani ya nyumba. Tupangeni laini hapa. Laini moja mzuri hapa. Laini moja mzuri, laini moja mzuri kabisa. Asante sana baba blessing, shiko blessing. Uko amani hapa hapa. No, ndo mwega. Tutafanya tu kienyeji lakini kitu mzuri. Manake sasa tukisema tukuje mmoja mmoja hapa, tutalala hapa. Wanaume wote tusimame na tupange laini hapo. Hapo. Apostle Mogi shoko ha iguru. Nĩngũmenya ũrĩa hegũthiĩ. Cokai haha. Mwena Reverend Victor. Cokai haha. Hiyo laini na ona. Tutigire laini-inĩ. Kwanza tuingie kwa laini. Tuingire laini-inĩ turehe kĩheo gitu. Kĩrĩa tũgũ support. Mũndũ gwĩtwo Reverend Victor na mamu wao. Kama tutatumia namba ya simu, kama wewe unatumia simu, ukiwa tu kwa line, ebu weka pesa yako. Wewe ukifika hapa utanionyesha tu hivi. Hakuna wasiwasi. Nitasoma tu message kwa 0703 au ni wale watatumia simu. Nataka tu wewe ukifika hapa unipatie simu ama unipatie cash. 0703 892 546. Turudie tena. Wale wako kwa line kama utatumia kwa simu 0703 892 546. Thegio nĩ tondũ ndĩrona arũme othe nĩ twarũgama. Mwathani amũrathime. Wamama, hebu tupigie wazee makofi mazuri pamoja na vijana wetu. Nyitira gaka hau ũguo. Rehe nyamũ ĩno box ĩno. Reverend, saidia na hii box. Salamu zako nitapeana. Najua umetumwa salamu mingi sana na mtumishi wa Mungu Lucy wangu Jili. Hizo tutapeana. Wanekera ulicokaga ũguo. Ulicokaga ũguo nĩ ũndũ wa nafasi. Ũcio etagwo Baba Shiko Blessings. Katoto kake ni kale kanaibanga kanaitwa Shiko Blessings. Si mnakajua? Na wameleta shilingi 3,000. Semeni wabarikiwe. Na tuko na event ya Shiko tarehe 11, nitatangaza hapa. Tarehe 11 Disemba pale Kasarani kwa Apostle Teresia wa Irimu Jenga. Na mambo itakuwa sawa sawa. Sawa sawa brother, hakuna wasiwasi. Utili gutangatha riu. Sasa hakuna kutangaza, ni kuleta. Baraka. Asante sana brother, Mungu akubariki. Asante sana. Hivyo. Saa hii mambo ya kutangaza nimeondokea. Asante sana brother, Mungu akubariki. Mwingine akujanga lakini atumage. Sio ushatuma. Asante sana, Mungu akubariki. Wamuko pamoja. Wewe pole. Mko pamoja. Safi kijana. Mr. Munga.
Mungu akubariki. Kwa Bishop JJ nitakuita, utatuelezea vizuri. Asante sana, ametupatia shilingi 1000. Asante sana mami. Mungu akubariki. Yeah.
Naitwa Evangelist Betty wa Masharia ama Beatrice, na ninayo furaha kuu kuwa mahala hapa siku ya leo to witness the doings of the Lord. Sijui nitaanzia wapi. My journey with Reverend Victor began a while back while as I was working at Njata TV. Alafu nikawa niko pale usiku moja, kijana akaja pale na mama yake, nikampatia show, and my God, ile kizungu huyo mtoto aliongea. Nwe mwetuaga ati mutiguraga guya wa githungu kiu. Nimuguraga guya ucio. Aya mutikojereria. Nimuguraga guya ucio. And I was like, oh my God. I switched off the microphone na nikamwacha kijana aendelee. Reverend Victor in absentias, najua uko nje together with your mama. Nyinyi ni wabaraka sana kwangu. Oh, you're here. Nyinyi ni wabaraka sana kwangu. Ninakuthamini Reverend Victor na ninakupenda. And when he began to preach, I remember vividly, ilikuwa usiku wa Saturday, and that time I think you were 7 years. Ulikuwa miaka 7. Sasa pale kwa interview, mamake Victor hakuwa naweza kuongea. And I'm telling you, trust the process. See what the Lord has done. Victor, umekuwa ukiingililiwa sana mitandaoni. But I love your quote that you say every day, that whenever you are at the top, you do what? You always be the topic. That's one of the quote napenda yako sana. Na vile you are a go-getter na haujui kunyamazishwa. When Elihu was giving a reply to Job, and he said, I thought age should speak. I thought advanced years should give wisdom. But it's the Spirit of God in a man, the breath of the Almighty God. I'm so happy to be here today. And without much ado, Movea, mimi nataka tu kuitia hawa watu event. Waite. Niko na event. I'm celebrating my 7 years in media. Na niko na album launch on 11th December. Itakuwa pale kanisani Priesthood Fellowship Church, pale kwa Bishop JJ. Tusemanagia nawe mitambo-ini ya Githima Television Monday to Friday, tabarĩra ya gũkinyũkia kĩroho, na tũgacemania ũtukũ wa Jumamothi dauma ngũthiĩ mitambo-ini tabarĩra-inĩ twĩna His Eminence Bishop Dr. JJ Gĩtai. Mutakuja? Will you come? Nimewakaribisha, and the Lord bless you. Thank you big time. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Ningempatia nafasi aimbe, although ataimba, lakini imesemekana akiimba hizi live zitakatwa na hatutaki ikatwe kabla shiko bado hajasalimiana, na pia yeye ako na event, na akiitana bila nini hiyo live watu wengi hawatajua. Ndio maana kwanza nimesema tutaiba after cake ikikatwa. Shiko salimiana alafu utuitie event. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina naitwa Shiko Blessing, and 11th December pale Kasarani kwa Synagogue of Hope Church kwa Apostle Teresia ni Thanksgiving event yangu. Mtakuja? Ebu ambie date vizuri. 11th December. Aha. 11th December pale Kasarani kwa Synagogue of Hope. Karibu na kwa Dio hapo. Yes, karibu na kwa Dio. Sawa sawa. Hii keti kikatwa nitawaita muimbe. Sawa sawa mami. Keti kikatwa nitawaita muimbe. Juu saa hii tukianza kuimba hizi live zitakatwa na sitaki zikatwe kwanza. Sawa sawa. Nataka tuimbe tukionekana kila mahali. Haya. Kariganirwo. Twaria keki. Tondu keki ukureherwo o hau wikarite. Utaletewa tu mahali tu meketi. Utaletewa tu hapo. Nitaita Ann aombe chakula, ndio tukikula nyimbo cikorwo igithii na mbere niguo na nehe ukorwo hehega. Karibu sana mami. Asante. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tuko na njaa, chakula iko hapa na tunataka tuikule. Naitwa mchungaji Lucy kutoka Kiserian. Maybe umeona nimebadilika, joto imekuwa mingi na kuchoka kumekuwa kwingi, lakini tumebarikiwa. Mama Victor na Victor mchungaji ametuandalia chakula siku ya leo.
Na ili tuweze kufinalize hii sherehe, ninaomba apostle atusaidie kukata hii keki ili tuweze kukula kabla hatujatoka online. Tusieje offline. Nataka washike kisu na Victor ili waweze kutukatia vizuri. Baba Victor, ungekuwa karibu kwa sababu wewe ni wa hii familia na mumepika pamoja. Karibia, sijui msichana alienda wapi lakini ni sawa. Baba Victor, tafadhali. Mom from South Africa, welcome to Aya. Victor, can you hold the knife? Aya, 1 2 3, tuwapigia makofi, tuwashangilie. Najua mumechoka. Tuikate tena. Na ningeomba msimamizi wa Reverend wa Apostle, tafadhali kuja hapa ili uweze kumuumiza hii keki. Mulishe, kwa sababu tugelisha bishop but ako nje, atapelekewa mahali yako. Ninaomba tu ulishe Apostle kwa sababu wewe ndio umesimama na yeye. Wewe ndio umemsimamia, na kuanzia leo ujue wewe ndiye mama yake. Bwana asifiwe. Akijaribu atoke kando ukiwa hapo, ni wewe tutafuatilia. Kwa hivyo ningetaka umuumize, aweze kulisha mume wake na alishe mtoto na our mom from South Africa. Naomba tu tafadhali Apostle, mama yako wako hapo, huyo ndiye mama wako from today on, wa kiroho yule amekusimamia. Naomba akulishe keki tafadhali. Ataeno, tafadhali tupige makofi. Tuwapigia makofi. Haya, Apostle, nataka ulishe Reverend Victor tafadhali, maana sherehe ilikuwa yetu. Tuwapigie makofi jamani, kwani najua mumechoka. Alafu ugeuke ulishe Baba Victor na Bwana atakubariki sana. Finally ulishe our mom from South Africa na ulishe mama yako ambaye amekusimamia. Yeye ni wa maana sana katika maisha yako. Kuanzia leo naomba ulishe, tuonyeshe vile utakuwa, hata kama Baba Victor ni atia peperesa yeye aume tafadhali. Very good, tupige makofi. Haya, lisha huyu, mlishe Apostle tafadhali. Arafu tugeuke our mom from South Africa na Bwana atakubariki. Tunapoendelea kulishwa keki, kama hali huko, umake sure umeoja huyu utamu wa Yesu. Bwana asifiwe. Tunaharakisha kurudi kwetu Kajiado, kwetu ni bali ni Kajiado, na Bwana awabariki. Safi kabisa. Keki unaletoa mahali huko. Rudi huko. Haya. Sasa ukiwa tumeketi hapo utaletewa keki. Na msisahau tuko na chakula mingi sana. Nyama ziko kwa wingi, samaki, kuku, vile na vitu mingi sana. Lakini kwa sasa hivi tuingie kwa kirosho kidogo hapa, nyinyi mkikulanga keki. DJ Preacher, ukiwekea mtu anakuja mbio. Na niona Rudhu wa mamu yako huko hii. Rudhu wa mamu na mamu huko. Haya, sawa. Ndio bina abi. Ukisikia wimbo unakuja. Hallelujah.
Nianzie. Acha ni cue in. Amen. Praise the name of the Lord. I'm back. My name is Reverend Victor Gethu.
I've been here to Farodhi TV before and now and there. But we thank you everybody for watching our today's live. Thank you for being there for us. Thank you for supporting us in a great way. Thank you for even Farodhiwa TV, Farodhiwa Dayo TV for streaming this live on on their page. And thank you so much. We say thank you to all who have supported us, from the book launch to the donation. All the Mondays we used to come to studio, all the times we used to meet was never in vain. And I've seen the hand of God, guys. I just want to thank you. I can't begin to say how much thankful I am, but I can say I'm very thankful. May the Lord bless you. May the Lord be with you. And may the grace of God keep staying with you. I love you so much. Be blessed. Mwathani agocwo Farodhi TV nĩ nyihĩte mũno nĩguo mũkoretwo mũgĩtũnyitĩrĩra. Ngai amũrathime. Ndirĩ na ũndũ wa kũmwĩra, no Ngai amũrathime. Ũrĩa ũrũgamĩrĩire kĩra kĩndũ, Ngai amũrathime kũnyitũnyitĩrĩra nĩgetha andũ marĩe, kũnyitĩrĩra igongona rĩrĩ nĩgetha rĩtuĩke rĩagĩrĩre. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Amen. 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 Let me pray. Let us pray so that we can say thank you to God. Father, in the name of Jesus, I thank you, God, for Farodhiwa Dayo TV. Thank you for giving us the grace. Thank you for your love. Thank you for your mercies. Thank you for keeping us together. Thank you for the journey we have walked until this minute that we are done, oh God. We just want to say thank you. To you be the glory. To you be the honor. I worship you and I thank you, Lord, for your glory and your honor, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father and Son, in Jesus' name. Amen. It is done. It can never be otherwise. Be blessed. May God bless you. Until next time, peace. I'm out. God bless you. Thank you.